Thank you very much. We are only a small team of a host of many people praying for the country at this time. And we who are here to call the nation to calmness and peace as we journey with our God so that Kenya will be blessed as we have always been blessed. Let us pray. Let us pray for the electoral body that has been charged to carry out the work of election. We pray particularly for the chair and his commissioners, the CEO and all staff across the country, that God may guide them to carry out this task with diligence and courage. May He pour out His Spirit upon them so that they may be strengthened to conduct this mission peacefully and to the ultimate purpose for which it was destined. Let us also give thanks to God for a peaceful election during the election period. Dear Lord, as we reflect on the journey you have walked with us as a nation through the campaign period up to the general elections, we are grateful. We give you thanks for enabling Kenyans to vote peacefully. As IEBC now continues to count and tally votes for the various elected positions, we pray that you grant them divine grace to count every vote with diligence and excellence, and also with integrity. May you grant that the technical ICT infrastructure that supports relaying of votes works well without any mishap. To the glory of your name, Lord, graciously hear our prayer. We now invite Bishop Anyolo to carry on with the prayers. We pray for security agents. We pray for security agents that the Almighty God may bless them as we come closer to the end of our election process, and that they may undertake their responsibilities of securing our country from external and internal threats, so that we may be able to do our duties in peace, especially this time of electioneering, and that they may do their work without favor for the greater glory of God. We pray this through Christ our Lord. We continue in prayer for peace. Almighty God, we pray for peaceful coexistence as people of different religion, ethnic identity, and political opinion. We pray that the order of life may grant us to accept each other as brothers and sisters. May we be united and restrain ourselves from divisive thoughts and actions so that peace may reign in our country. And may we embrace brotherhood and sisterhood as pillars of our social interaction. Lord, we pray that peace may cover this country of Kenya as the waters cover the sea. Bind us together, Lord, with cords of love that cannot be broken. We pray this through Jesus Christ, our Lord. Prayer for patience
prayer against anxiety as we await for the results. Almighty Father and God of all creation, we know that you express your will through people in a democracy like ours. As we await for the tallying and announcement of the results for various elective positions, especially for the President, we graciously and with humility ask that you gift us with the virtue of patience. Deliver us from all forms of anxiety, so that hoping and trusting in your will, we may demonstrated in the final results. We ask of you, you who move and live and have our being, Lord, graciously hear our prayer. We now want to conclude this session by continued thanks to God that He remains God to every individual, to our nation, to the institutions of this country, and to every one of us. And now we want to end by saying the words of the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you very much, the Most Reverend Jackson Olesapit, and your team for being with us at such a critical time and for praying for this country as we wait for the results. We want to thank you very much for holding us together. We believe that a country that prays together holds together. Thank you, and let's continue with the choir on the background as the verification team continues to do their work. God bless you. The commissioner IEBC kana utongoria wa IBC woga ni gukorwo kiaraniria na andikia mohoro na ririkana rira mauga ni marenda kwaniriria na nyumba cia mohoro we niwe marenda gukinyeria uhoro uria wothe maranirira kuria kana urathi na mbere kuria na professor hari kaundu IBC ireka rita riri muthenya wa ire ni marekire uguo umuthe ni mareka uguo uhoro wigie gukuruhania mahoya na kugoca na nginya kuhunjia riri marathi na mbere na kwanirira maumirira maya kwa moni maku niki kiratumire wone ta matue kana niki kiramatindikiririe gutua itua ria gwika undu ucio gwiciria tondu Kenya ingi mari micii na kuri na tension nene muno u hari fata kumiriria andu umere maundu ma marathi na mbere ri mothe turamaiga moko-ini ma Ngai na nigetha mundu atige gukua mirigo etari yake undu wa Ngai utigire Ngai tondu agikorwo aria mari haria ni merutire kuruta wira mena roho wa Ngai onawe uwihoke ati maumirira megukorwo mari mega bururi witu ni uhana muno muno nduhana Ngeretha kana France kana kuria kungi tondu ithui tuiga mahoya mbere muno bururi undu ngikorwo na kaundu kau ga kuiga mahoya mbere muno ni America na ona gutuika ruma bururi mana kumuigaga ati no nginya o separate ire itagwo secular space na religious space guku gwitu tugeragia gucinyitithania tondu uturo witu wa kuria turarutira mawira kuria tuhuragira biashara citu kuria ciana citu irathomera na maundu macio mothe tuonaga ari undu umwe continuous riu ugwiciria uku
nĩ twaregire ũrĩa wakuga atĩ ĩno nĩ secular na ĩno nĩ kĩrĩa tondũ wa kĩ tondũ psychologically ũkĩaria from a psychological perspective psychologically mũndũ nĩ aiguaga ahoreire angĩkorwo wĩra wambĩrĩrio na kiugo kĩa Mwathani na twarongoria arĩa tũkwenda kũhanĩke ũguo mahoya nĩ mateithagĩrĩria mũno kuheana direction ĩrĩa tũrorete nĩ ta it's like you have a holy agenda harĩ agenda ĩrĩa mwĩnayo no there is a holy agenda ĩrĩa committed kũrĩ Ngai na ona gũtuĩka ti andũ othe megwĩtĩkio ũguo rĩ tondũ kũringanaga na ũrĩa wĩtĩkio waku hana rĩ nĩ ũteithagĩrĩria andũ aingĩ arĩa mena wĩtĩkio kũgĩa na gwĩtĩkia atĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩka nĩ mwega ũguo IEBC tarĩ kuga atĩ marambĩrĩria gũtara matongoretio nĩ kiugo kĩa Mwathani na wendo wa Ngai harĩ Mũkenya ũcio nĩ ũhoro mwega mũno no kũrania ti mĩitũ ĩ harĩa nĩ andũ tũrĩ amwanyu na ona ithuĩ rĩ tũtingĩhota kũruta wĩra ũyũ tũtarĩ na Ngai rĩu ũkagĩa na psychological healing rĩu ona twacererwo mũtũiguĩre tondũ nĩ Ngai ũrenda wendi wa Ngai nĩ tũrĩkie wĩra ũyũ no tũkũrĩkia hĩndĩ ĩrĩa kwenda twĩke atĩa tũrĩkie na katiba nĩ kiugĩte nĩ mahetwo thikũ 7 rĩu ukona gutiri andu megũtinda makiumĩra kũrĩa streets ku demonstrate nĩ mũratara kahora twĩrange na ihenya andu makomere ukona bũrũri nĩ ũhorerete ona kuri mundu umuha mutandao-inĩ mwĩrĩtu gati mutitarange na ihenya ngũkũ tondũ nĩ kwenda psychological healing rĩu aigua kiugo ta kĩu akahorera haya thank you muno tuli na Professor Peter Kagwanja guko studio ntuko tugutwara nginya matũra-inĩ mangĩ matiganĩte kũrĩa guothe andĩki aitũ a mohoro mari Njenga wa Mbũi Wanjiko wa Kimani Gathoni wa Njehia Waĩrũ wa Nyambura Wandia wa Mũrĩithi gatagatĩ karĩa giothe hamwe na nginya arĩa marĩ thĩinĩ wa ceceni itiganĩte iria irĩ rungu rwa kambuni ya Royal Media Services marĩ Aramogi kana nginya Citizen TV okũrĩa mũndũ arĩ fatane tuko tukinyitane nigetha matumenyirie haria maria marahanĩka ndikionire tukianaria na nginya Emily Chebet tukamba tuikire ukinya hau tukinyite nituracokereria na mangĩ maingĩ maria tukuharĩrĩirie Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
our exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical, do your thing. Homoka Investments. Wakinya homoka, oka homoka. Turedia broti matuna ngiri magana mere, kigajo ne ngiri magana mana, golifa ne ngiri magana mere ma 50 na Thika Town ne kuma ngiri magana manana. Deposit pesha nuthu ya muigana uria ufatie kuriha, balance urihe na installment ya mieri 3 nginya 6. Site visit ne Jumatatu nginya Juma. Tusherere Thika Town wetaithia building 4th floor room 402 kana hore thimo 0790 198 125. Homoka Investments, your prosperity, our concern. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Yes, number one app, Citizen Digital. Muriega adoitu ni George Waciuri woka kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari niyo itagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Dial *811*282# to get Kenya National Anthem. Mwiroreri wa Inoro TV gucokeria ngatho cia mwanya ni ndu wa gukorwo unyitireire tuthie na mbere na kunyitira mwaronge kumenyithia uria bururi waku we wikarite kwa ihinda riri turathie mwena wa Gikuyu gicigo-ini kia ubunge gia Gikuyu county-ini ya Kiambu. Gicigo kia ubunge gia Gikuyu county ya Kiambu riri ni rita ria gatatu mubunge wa gicigo giki Kimani Icung'wa aiyukia giturwa kia ubunge ni akorwo agitetera giturwa giki rita ria gatatu arugamite na tigiti wa kiama kia UDA ni areketie kwanirwo ta muhotani na akamukira certificate yake. Anthony Kimani Icung'wa 48,018. Stephen Kigathi Kionywe 3,443. Turnout. Total number of registered voters 98,758. Total number of voters who turned out to vote 64,312. Percentage of voter turnout is 65%. From the tallies, the valid votes read out, I'm going to prepare a certificate for Icung'wa Anthony Kimani as the winner. Thank you very much. Uhoti wakwa ni uhoti wa mwathani na wendi wa Ngai. Ngicokagiria Ngai ngatho njoke njoe mweke uyu njokie ngatho nyingi muno na cia mwanya kuri aikari othe a Kikuyu aria hakuhi ngiri 50 manjikiria kura
arĩa nyinyi ta 10,000 matananjikĩria na njĩre ona arĩa matanjikĩirie kura na arĩa manjikĩirie kura ũtungata wakwa ũgũkorwo wĩiganaine kũrĩ othe ũrĩa ũranjikĩirie kura ũigua mũkĩrĩte ngatho ciakwa cia mwanya ũrĩa ũtananjikĩria ũmenye nĩ niĩ mũmbunge waku na ngũkũhe ũtungata na ngũtũmĩkĩre ta wanjikĩirie kura tondũ wĩ mũikari wa Gĩkũyũ na wĩna haki ya gũtungatwo nĩ mũmbunge waku. Njokie ngatho cia mwanya nĩ gĩtĩo kũrĩ andũ a Kikuyu kĩrĩa mahete mĩaka 10 na mauga marinduere mĩaka 5 na ndĩmere o ũrĩa ndĩrameraga tũgĩka campaign atĩ nĩ wĩra ũraria ni kazi itaongea ona rĩu mĩaka 5 tũkwanjĩrĩria kuma twapishwo nĩ wĩra wakwa ũrĩ njaragĩrĩria wĩra ũrĩa ndĩmereire tũkũruta ũhinge wĩra ũcio wothe nĩgetha tũtũmĩkĩre andũ a Kikuyu tondũ nĩ njũĩ nĩ wendi wao na gĩtĩo kĩa wĩra ũrĩa ngoretwo ngĩmarutĩra mĩaka 10 gĩatũma manjokie na no ngĩma promise kana ndĩmerire atĩ no ngũthiĩ na mbere na kũmatungata tondũ ũtungata nĩguo mwathani anjĩtĩire na akahe kibali ya gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra andũ a Kikuyu. Hihi ũngĩkorwo kiuga atĩa igũrũ rĩgiĩ gĩthurano kĩu gĩothe mĩhang'o ya gĩthurano kuma hĩndĩ ĩrĩa gĩathuranirwo nginya rĩu warĩkia kwanĩrĩrwo ta mũhotani ũkĩhutia maũndũ megiĩ gũkũ Gĩkũyũ na bũrũri wothe? O ũrĩa twaugire kĩambĩrĩria-inĩ nĩ ũiguĩte tũkiuga twĩ UDA na Kenya Kwanza twĩna confidence IEBC ĩna mĩtaratara mĩiganu ya gũkinyanĩria gĩthurano in a fair, free and democratic process. Na njuge nĩ mageretie mũno na wĩrutĩri mũnene maobica maya ũrona haha o ta agent arĩa tũrae nao maikarĩte hakuhĩ thikũ 4 kuma Jumatatũ mategũkoma matekũhurũka mũndũ atekũinũka gwake megũkũ makĩruta wĩra nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ gwakinyanĩra gĩthurano kĩna waraganu na no njuge nĩ tuona waraganu ũcio gũkũ. Aya tuthire mwena ũngĩ mwena wa Mathioya riboti ĩrĩa ĩtũkinyĩire nĩ atĩ Edwin Mugo Gĩcũkĩ niwe mũmbunge mũthure gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya county-inĩ ya Murang'a. Mugo anĩrĩirwo nĩ abithaa wa IEBC ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩcigo gĩkĩ thutha wake kũhotana na kura citanyihĩire 21,503. Mugo akĩaranĩria na andĩki a mohoro nĩ acokeirie arĩa mamũthurĩte ngatho nĩ ũndũ wa kũmwĩhokera wĩra mwena ũcio. Mugo ararugamite na kiama kia UDA. With a very big margin and we are ready to work with each and every Mathioyan. Whether you voted for me or not, I'm ready to work with you. We'll be coming back to the ground. I promise you consultative leadership, participatory leadership, and we want to achieve, we want to improve on the health issues, on the road network, on expansion of the electricity connectivity, on water connectivity, and improvement also of the education standards in Mathioya. Asante sana wana Mathioya kwa kunichagua, for having faith in me, and I promise you I will not let you down. We will walk this journey together, and for what I foresee in future, since now we are waiting for the results of the president, I ask you to maintain peace. Aya riboti ĩngĩ tũrĩ nayo nĩ atĩ athũrimi a gĩthurano rungu rwa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa nĩ maugĩte atĩ nĩ maiganĩire nĩ mĩhang'o ya gĩthurano ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere gũkinyĩria haha tũkinyĩte. Matongoretio nĩ president wa tene wa bũrũri wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma nĩ magathĩrĩirie commission ya IEBC na kuga atĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩgathĩka mĩtaratara ĩronania wega ũrĩa gĩthurano tafanio o ũndũ ũmwe na mĩtambo ĩraruta wĩra wa gĩthurano na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No ona kũrĩ ũguo maugĩte nĩ kũrarĩ na ũhũthĩri mũru wa indo cia wabici cia mũingĩ gwĩka kambĩini, ũhũthĩri mũru wa nenda cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria, ũndũ ũmwe na gũtambia mĩhuhu na rũmena thĩinĩ wa nenda icio cia ũkinyanĩria gatagatĩ ka ateti na mũingĩ. The changes in the games ensured the capture and transmission of images of duly completed presidential election results from the polling stations to the National Tallying Center. As a result of these changes to the results transmission system, the provincial presidential elections results were publicly accessible on the IEBC portal.
The mission welcomes introducing these transparency measures to improve the integrity of the electoral process. The campaign messages were centered around socio-economic issues rather than on ethnic basis, as it was in the past. While the campaigns were largely peaceful and issue-based, hate speeches, misuse of state resources, non-adherence to campaign schedules, violence, and the use of criminal gangs were observed. The misuse of state resources created an unlevel playing field, especially for smaller political players. Likewise, the non-adherence to political campaign schedules caused clashes amongst supporters. For example, in Muranga and Nyeri counties, the mission's long-term observers witnessed clashes between Jubilee Party and the UDA supporters during campaign rallies, resulting in violence, injury, and destruction of property. Further, the political use of criminal gangs to target political opponents by creating political zones of influence inhibited free campaigns, especially for women candidates. Freedom of the press was constitutionally guaranteed and ensured. This was seen in practice during the electoral process, as media outlets had the space to carry out their duties. However, the effective misinformation and disinformation from social media platforms on peace and stability remains of concern among many stakeholders. Kenya's vibrant civil society monitors and observed key electoral processes, advocated for electoral reforms, and conducted civic and voter education campaigns. The mission appreciated the civil society's role in the electoral process and in promoting peace and stability in the country. The mission noted the active involvement of various civil society organizations in the electoral process. The mission appreciates the CSOs also deployed observers and monitors throughout the electoral process. The joint AU-COMESA EOM visited 504 polling stations in 38 counties across the country to observe the opening, voting, closing, and counting processes. Of these, 59% were in the urban areas and 41% in the rural areas. Overall, the atmosphere was largely peaceful. The election day operations were reasonably well conducted and orderly and professional. The polling staff mostly adhered to polling procedures. However, some of the stations observed by the mission did not open and close on time. In some cases, the opening was delayed by more than 2 hours, and some of the reasons for the delay included problems with the Kenyan Integrated Elections Management System, the KIT, and the late arrival of polling staff and materials, and poor preparation of the polling stations.
kuma hau tuguthi gicigo-ini kia ubungi gia Subukia county-ini ya Naikuru. Samuel Gacobe eguthie na mbere kurugamira aikari a gicigo giki gia Subukia county-ini ya Naikuru bunge-ini thutha wake kuyukia uhotani githurano-ini giki kiratabanirio tariki 9. Akiaria thutha wa kwamukira certificate ya uhotani wake, Gacobe uria urarugamite na kiama kia UDA ni acokeirie ngatho aikari a Subukia ni undu wa kwihoka utongoria wake. Fare no tigane Ngai wahotithia ndingĩhota gũkinya haha ngoretwo ndĩ mũmbunge mĩaka 5 no andũ a Subukia nĩ metikĩra kũgĩa na imani nani metikĩra kũnjokia wĩra tondũ nĩ monete wĩra wakwa koguo nĩ kũmacokeria ngatho mũno tondũ nĩ merutĩra mũno na maumĩra na wendi mũingĩ na maikia kura nyingĩ na ndĩreciria gũtirĩ mũmbunge ũngĩ wathurwo na kura nyingĩ tani mĩaka ĩyo yothe itũra rĩa Subukia na eno nĩ kũringana na wĩra ũrĩa ndutĩte koguo nĩ ndĩrenda andũ a Subukia asanteni sana njoke njĩre timu ya IBC nayo nĩ yaruta wĩra mwega tondũ nĩ yatwarithia gĩthurano wega ndingiuga he handũ tũronire irregularity mĩbango yothe ĩrarĩ mĩbange wega na nĩkĩo twahota kũgĩa na maumĩrĩra mega na ngĩre wananchi onao nĩ maruta wĩra mwega tondũ twarĩkia gĩthurano kĩna amani gũtarĩ haro gũtarĩ ngũĩ na nikio bũrũri witũ tũriyĩte ũguo koguo ndĩmere ona tũgĩeterera maumĩrĩra mau mangĩ ona ma president metikire gweterera na thayũ nĩguo bũrũri witũ ũgĩe na thayũ njoke ngĩre arĩa tũracindanaga nao atĩ onao nĩ njũĩ marakĩrĩ ona cioneki gũtirĩ mũndũ ngũhingĩrĩria nĩ ngwĩtĩkĩra kũruta nao wĩra mũndũ wĩna idea gĩteithia itũra ritũ rĩa Subukia nĩ ngũmwelcome na wananchi ona arĩa matararĩ mwena wakwa ngũmatungatĩra othe kĩndũ kĩmwe nĩguo tũrute wĩra twĩ hamwe na tũhote gũkũria itũra ritũ rĩa Subukia. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku mũrori wa Inooro TV tũkwamba kũhũmũka o hanini tũgĩcokereria na ndereti tũthiĩ na mbere na gũthathaũra maũndũ megiĩ ũteti na ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Twambe tũhũmũke. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mom, can you sing happy? Ni to 10 time. You want some? To keep my family healthy and happy, I only choose 210 flour. Sunny, what did you learn today? I learned to count to 10. Show me. To 10. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Homoka Investments wakinya homoka oka homoka turendia broti matuna 200,000 kiganjo ne 400,000 golifa ne 250 na Thika town ne kuma 800,000 deposit pesa nuthu ya muigana uria ufatie kuriha balance urihe na installment ya mieri 3 nginya 6 site visit ne Jumatatu nginya Juma tusherere Thika town wetaithia building 4th floor room 402 kano its choice this 2022. Sit back and keep it Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Muriega andũ aitũ
ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Bareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. kuma rũgongo rwa bũrũri nginya kaunti ĩrĩa ĩrĩ mũhuro wa bũrũri wa Kenya, kuma itherero nginya rũgũrũ na nginya gĩcigo gĩa gatagatĩ guothe tũrĩ kuo nĩgetha tũkũmenyithie marĩa mothe megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria mahutanĩtie na gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ũyũ nĩguo mweke wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ mũno makĩria arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia a kura matue itua rĩa MCA ũrĩa ũkũmatongoria, mũmbunge ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra kũrĩa bunge, senator ũrĩa megũtwara kũrĩa bunge-inĩ ya Senate, governor ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra thĩinĩ wa kaunti yao, mũmbunge mũtumia na nginya president wa gatano wa bũrũri wa Kenya. Mũkĩra ũyũ ũngĩ wa studio tũgĩthiĩ na mbere na Professor Peter Kagwanja na tutanaikĩria harĩa kabere tũkoragia ũhoro wa mahoya na athuri nao marauga matitigĩtwo na thutha. Harĩ mũthuri ũmwe gwĩtwo wa Georgina wa kuma harĩa Kĩgumo na nĩ mũthamaki wa athuri a Mũrang'a nĩ aroheirwo matathi mwaka ũcio wĩrega gũthira, anjĩra ngũgeithie mũno, nĩndageithĩka mũno na ekĩra mũkonde ũhoro ũcio wa bata wa mahoya, kana nĩ mathuri kana nĩ maithĩramu kana nĩ makristo, mahoya marĩ bata maũndũ-inĩ ta maya nĩgetha makahoreria nerves guo ciĩtagwo. Ũguo mũthuri tu wa Georgina ũgeithia athuri acio angĩ omera patron ndarĩ na ũru arĩ o harĩa arĩ. Yes, asante sana. IBC thutha wayo gũtua itua rĩa kũreka nyũmba cia mohoro, ciama cia ũteti makorwo magĩtarĩra maumĩrĩra ma kura kũringana na irathiĩ na mbere na gũtarwo, form 34 igĩthiĩ na mbere na gũka. Ũndũ ũcio ningĩ nĩ ũhete mweke wa mohoro matarĩ na ũma, fake news, gũkorwo makĩyumĩria na gĩkĩro kĩnene mũno. Ona gũtuĩka rĩrĩ nĩ rĩa mbere tũreka ũguo, nĩkĩ tũngĩka nĩgetha tũhũrane na kwĩna mohoro maingĩ mũno maranyagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Andũ nao no marathiĩ mohĩgĩte tondũ arĩ mũthuri ũmwe wĩtagwo Winston Churchill arĩ prime minister wa Ngeretha. Tondũ maheni matiambĩrĩria rĩu, ona kĩrĩkanĩro wathoma kũrĩa kĩambĩrĩria Genesis, kũrĩ andũ aingĩ mũno mahenanagia. Churchill atwĩraga atĩrĩrĩ, mũira ũma wĩkĩrĩte thurarĩ, maheni mathiũrũrũkĩte thĩ nuthu. Nĩ ũndũ ũcio maheni marĩ cama, marĩ mũrĩo nĩ mendetwo nĩ andũ. Njĩtĩkĩria hanini ngũrenge hanini Professor ndenda tũtwa mũrori witũ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi, bũrũri ũrĩa ũkũngũĩri ũrathiĩ na mbere tũkĩmenyaga maumĩrĩra maikaire atĩa gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kũu nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Roysambu thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Mwandĩki wa mohoro Kenya ta Kate Muthoni wa Gathua arĩ kũu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge. Reke tũgũtware kũu tũthikĩrĩrie maabitha a IBC.
and that is a 58.77%. Now you can see very well you've got back. So today is a bit simple. So, higher. From what I have announced, I will take this opportunity to declare Mofrika Augustine. And therefore, I would urge the agents and candidates who are within to append their signature on this Form 35B, confirming that those are the true results. Ucio nĩ ũkũngũĩri wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Roysambu tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki wa mohoro Kate Muthoni wona eharĩria mwena ũcio. Mwafrika Augustine Kamande niwe wahotana gĩcigo kĩu kĩa Roysambu. Gĩcigo gĩkĩ kĩa Roysambu kĩ wodi ciho ithano, wodi ya Githurai, Kahawa, Zimmerman, Roysambu na nginya Kahawa West. Tũgũkorwo tũgĩgũcokia kũu kahinda gatarĩ haraya. Na Prof tũkoragio horo wĩgiĩ mohoro matari makinyanĩru kana fake news uria majitie gutamba na gikiro kinene. Riu twamba tuigatire maheni ri mari murio mari cama na ni mendetwo ni andu na ukirama ona mugikuigaga atiri jukuri migathe ya itonga in other words ndukatire ukihoro wa mahindi ciothe njiraga kamucene tondu nuguria kwiragwo atiri ungikorwo ungihe mundu rugano rwa uria ng'ani ararumirwo ni ngui onaga mundu ndagwika ati harumirwo ni ngui no aramiguthukirira miruma riu kora mundu ni handa riu umuheho uria kurathire riu ucio ni undu umwe undu uria ungi ni kumenya hindi iria turi kahinda-ini gaka to 1960 hindi iria Kennedy na mundu gwitwo Nixon marehirwo television-ini magika debate wari uhoro munene muno tondu technology iria yari kwe yari hindi iriku kuroka TV kuroka cia kara turima nyamu gwitwo rogi ngitagwo atia analog turoka digital advancement ya technology ni huthagirwo wega ni andu toguo irahũthĩrwo ni IBC guturehera matokeo handu uguthie urute wone tau ni ngithi guikia kura kure gwitu maragwa ndaikirie icagaki maragwa wodi icagaki ni ndambite ngathie IBC gakibande gya koguo gakiona na ngona de mandiko-ini uguo mundu angejiria ndiriho ndigitikira no ucio ni horo mwega no mwena uyu ungi naguo ni urona mundu eherio kiongo ugacoka ugekirwo tumundu twiri tuhunyuku kiongo ni kiongo ni
kia mucoki kagwanja nona guku thiri ni kia mundu ngia hunyukite atho ni twahotwo ri twi handu muhui-ini twikonotete riu uhoro ucio wa fake riu kiri uhoro wa ku manipulate images ucio ni undu umwe undu uri ungi ni fake news riu kahinda-ini gaka athomi marageta post truth age post truth ni kuga uma ni twa uhituka ukaigua mundu aikwira ati kuri alternative truth umore ongi ti gore awe umore ongi no maheni riu kahinda-ini gaka maheni macenjeirio ritwa magetwo alternative truth maheni matiretwo maheni magacenjerio ritwa maya muthemba ungi tondu kahinda-ini gaka ri bei ndiri kiri uragura kiria wagirwo kugura bei iri kiria kimiohete the packaging yo ni important ugakoraga ka packaging ni kanyamu kanini kamuthigwiti no kohetwo na indo ndune na cio na gekirwo atia ugathi ukenderio kau ni 1,000 no igua no korwo ni guthi uthirio kugura haria tuguraga ni ga kingotore kana ciringi mugathiite muno riu icio maundu macio meciria ma muthemba ucio alternative truth alternative fact riu alternative ni kuga umore ongi kihoto kiria kingi ati kihoto giaku na giakwa riu ejio ni rato confuse muno tondu ithui twakurire ejia we iki ni kiiro na iki ni kieru black and white ugathura kirio ikatia guhoro wa umoyo we ha gatagatiri ithui tutia uwi na riu tugutigithukania atia gatagati ka wiathi uri gatiba-ini wa mundu kwiaria uri ekwenda kuga uri ekwenda kumemerekia kiria ekwenda no kone nenda-ini ciake cio kinyaniria na gutigirira maheni maya ri matina thukia handu kana matwara bururi na mwerekera uria tutangienda hari handu watho utangithie no ukamenyaga watho ukinyaga haha no ndungikira hau hau hangi watigirwo kiria itagwo morality kana mitugo na uge wa mundu tondu we ni umenyaga atiriri mugunda uria ni uri cionge ukamenya kana guthi na iratu kana uri guthi uhana tondu ndungiuga cionge ndugakorwo kuo riu theitu ni kitore na cionge na migwe ya mithemba mingi riu we ni ukumenya uria guthi handu hariku taru opinion polls ri urakoraga mundu athiite akari ha opinion poll kana agethondekera ciake akoiga tho yake ina 0% no nake na 70% na wewe ati handu raia raikitie kura riu yo akorora ri andu acio othe marakora na opinion polls icio ironanagia mari mbere muno mothe agiano ni magwite tondu maheni namo thina wamo ni ati mahana ime riua rioka ni mathira riu madungihota gu survive scrutiny ikororwo na maitho mogi uguo tutingiuga ati thirikari etue watho wa kubani maheni tondu mundu ona atwarwo ku akuga ni ndirarorete soci ino na ndungimuria tondu umaumaga research kana kirira uria kiheanago ni undu ucio ndungihota gutua watho wa kuga kindu kiria ungitua ni watho wa kuga undu maheni maratuma mundu eite maheni maratuma mundu eke uria tagirwo gwika agathukia kana akaviolate watho macio no mono utwarwo ki kana togu toroiga horo wa ukaruta report fake news ikarehe violence no you are responsible na guciria kana ni DCI Director of Criminal Investigations na intelligence all the maundu macio menamo na ndu ingi muno ma prosecutetwo ni ndu wa maundu mariko ndumirisho cia maheni angikorwo ni ira rehire moimirira megutuma urumwe wa muingi kana thayo wa muingi utuike no atuika affected mwaka uyu miarigano na mihituku mwaka uyu turi he kahinda kwanjiririe kunyagio ndumiriri ati President Uhuru Kenyatta ni arariria bururi kuria thingire-ini wa iregi kaundu kau gagitambio ginya gagikinyira andu aria maheanaga uhoro magetikio o ati ginya thingira wa iregi ni watindikiririo kuruta ndumiriri kuga gutiri undu tocio tukugete kuma guku thingire-ini wa iregi koguo toguo rouga
maheni rimwe nĩ matwistagwo magathiũrũrũkio nginya makahana tarĩ ma tondũ ũyũ onekaga rĩu tarĩ thingira wa iregi warĩtie tiganĩrĩria thutha-inĩ macokire kũruta ndũmĩrĩri makiuga ti ũguo ona kĩrĩa ona andũ aingĩ moragĩtwo nĩ fake news atĩ nĩ akuire harĩ hĩndĩ ũkweta mũndũ tekweta marĩtwa ũkaigua ng'ania neti ũgacoka ũgeta mũndũ wake ũrĩa wĩ hakuhĩ mũno nake ũkamũria mũthee hana atĩa hakuhĩ mũthee ndena nĩ hĩndĩ arĩkia kũrĩa ndina haha no nake nĩ ekũiguĩte ũhoro ũrĩkũ ũcio mũteti ũngĩ mũnene gũkũ bũrũri akĩrakara mũno tondũ mwenzake ũrĩa maracindana nake kũrĩa Machakos nĩ wa mwena ũcio augire mũtumia wake ũkoretwo arĩ mũrwaru nĩ rĩu akoria rĩu fitina ya mũthemba ũyũ ĩratũma atĩ nginya no uge mũndũ wakwa na tondũ andũ othe nĩ moĩ nĩ mũrwaru rĩ mangĩrwo ndarĩ ho rĩ nĩ megwĩtĩkia hwainĩ ũcio wothe na mũthenya ũyũ ũngĩ wothe ũrareherwo rambirambi cia mũndũ waku na ndarĩ rĩu mũndũ ta ũcio nĩ acio nĩ manyitagwo DCI tondũ nĩ wambĩrĩria gũitabia na thayũ wa mũingĩ no ma fake news maya mangĩ toguo rĩu megũkĩte ũmũthĩ kĩroko ũkaigua ng'ania nĩwe wĩ mbere nĩ ahotanĩte ta rĩu kũrĩ kĩrĩa ona gĩthurano twarĩkia gũikia kurora ũguo ona tũtahũmũkĩte ona tũtiakinyĩte mũciĩ ũkĩheo list ya arĩa mahĩtũka na rĩu tũkoretwo twĩna list ng'ania nĩ mũhĩtu ng'ania nĩ mũhĩtũku ng'ania nĩ mũhĩtũku finally ũkona ati rĩu result ciambĩrĩria kũingĩra ũrĩa ũratuĩkaga nĩ ahotana ndanahotana na rĩu andũ makoya kana nĩ aratunyirwo rĩu tondũ nake arenda kwĩyakĩra mũthingi wa kuga niĩ ndĩrahotanĩte nĩ gĩthurano kĩaiyũ nĩwanyita so maheni macio kana fake news ciĩna maumĩrĩra marĩa cirenda meke atĩa ta rĩu nĩ ũndũ gĩthurano gĩkĩ nĩ very close na gĩtikũhotana na more than a million Raila na Ruto gatagatĩ kao matigũtigana na milioni nyingĩ gĩgũkorwo maximum milioni ĩmwe kana nyihe kũringana ũrĩa maratwarana no ndĩrona mũno ĩgũkorwo between 900 na 1 million plus no nĩgetha tũkinye hau rĩ rũgendo rũu rumagarĩtio nĩ maheni ũtarĩ wona tondũ propagandist a ciama ta rĩu nĩ waigua mwene mathiĩ Bomas amine kũrĩa gũgwĩtwo Catholic arĩa angĩ marĩ ICC rĩu kĩrĩa andũ arĩa makoragwo me communication nĩo metagwo propagandist a campaign rĩu marachana out information twĩ mbere makaigua marakarĩtio mũno nĩ maumĩrĩra maya maroka because they are very slow TV wako ni Citizen kana NTV makaguo na maya manyo cia mohoro mari slow tondu ni mara verify tondu you be held to account this is in registered station na ndungota kwikira namba haria fake media houses teno matine license kana even opportunity ya kuhenania ni undu ucio no nginyo verify kile uratwara andu ariku haria no mitandao Twitter Facebook na icio cingĩ ciothe nĩ itekaga discretion ya kũheana maumĩrĩra matarĩ na kĩ na ma kũrĩ angĩ nao they are legitimate sources ta rĩu nĩ wamenya honge cigana ũna cikoragwo na ũma mbere ya andũ arĩa angĩ then icio ikoima na igaspreadwo around rĩu ikarehe thĩna nacio tondũ information icio ndĩagĩ gũkorwo ĩyo no nja ndera tucoke na thutha hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 rĩrĩa Mwai wa Kibaki ahotanire okorwo harĩ ũndũ arĩ naguo mũritũ nĩ kũhotana gĩturwa gĩa president no kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri ndarĩ na ambunge aiganu arĩa mangĩamũteithĩrĩirie gũkorwo agĩtongoria koguo na gĩthurano gĩkĩ ngwĩciria kĩrarorwo maita merĩ ona tũkĩroraga William Ruto kana Raila Odinga gwĩciria ona nĩ twagĩrĩire kũrora nĩ kĩama kĩrĩu kana nĩ mwahũrĩkũ ũgũkorwo na ambunge aingĩ tondũ kũrĩa bunge ũrĩa ũkũhotana angĩkorwo atarĩ na ambunge aingĩ nĩ ũgũkorwo na ihinda iritũ mũno kũrĩa bunge na gwathana hau nĩguo ta rĩu ndakĩkuo hĩndĩ ĩyo ya Kibaki arĩ advisor wake Kibaki arĩ na itĩ nyingĩ mũno kĩndũ kĩrĩa gwĩkĩte rĩ ndarĩ na propaganda capacity ta ĩrĩa yarĩ mĩena ĩrĩa ĩngĩ tondũ twatara rĩ by 2nd ya January ite iria ciokĩte ciake ciarĩ 103
Gede ya githurano kia mwaka ucio. Kia mwaka ucio cia mwena wa Kibaki ciarĩ 103. Na tugitengera muno tugithii handu haria Pan Africa Hotel. Andu acio ajumbe acio othe magiuka tugicaina agreement ati aya ni a Kibaki. No thina wari atiriri kiama gia Kibaki kio kene kia PNU kia na 43. Oguo 70 seats ciarĩ independent people. Kana andu mathuritwo na ciama ingĩ tiga gĩkĩ gĩake. Na nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩarehete thĩna nĩ primary elections tondũ kwarĩ na rigging nene mũno. Ũguo andũ magĩthama ciama, hĩndĩ andũ nĩmathamaga ciama waume gĩkĩ ũthiĩ gĩkĩ. So rĩu no nĩ ũndũ hĩndĩ ĩyo propaganda nĩ ciambĩrĩirie ũhoro ũyũ wa fake news wambĩrĩirie around that time tondũ wambĩrĩria from 2000 nĩguo fake news cioka tondũ nĩguo social media na yambĩrĩria kũgĩa na igweta mũno na andũ othe magĩa na access nayo. Rĩu Kibaki arĩ na 103 ndahotire kũhũria kĩama gĩake together. Mwena ũcio ũngĩ marĩ na 99 na erĩ magakuo, ũmwe wa Kericho na ũngĩ wa Embakasi. Ũguo magĩthiĩ mbunge marĩ na 97. No mwena wa Kibaki ndwahotire kũrũgama tondũ propaganda was nĩ ahotwe na 43 ite na arĩa angĩ mena 77. How can you say wena nĩ ũcindĩte president na ndũcindĩte mbunge? Rĩu ĩyo nĩyo argument ĩrĩa yokire. Yothe no ya kũgũmbũca andũ kũnja tondũ nĩũramenya nĩ hĩndĩ yarutire wĩra gũgĩtuĩka speaker wa parliament na deputy speaker othe moimire mwena ũmwe na gũicoka gũgĩtuĩka Kibaki no nginya angĩgayana thirikari na arĩa marĩ na andũ arĩa mokire othe moigire Kibaki agayane oe thirikari nuthu yake ahe mwena ũcio ũngĩ. Rĩu nĩ kuuga atĩrĩrĩ atĩ the way information ĩkũpasswo kana ĩkũhĩtũkio kana ĩkũreherwo raia nĩguo action nayo ĩcokaga ĩkafollow. Ta rĩu no wone mũndũ oka haha oige ng'ania nĩwe ũhotanĩte na ahotanĩte tondũ nĩwe wĩna itĩ cigana ũna and so on. Ũguo gũtuĩke deep state kana arĩa kwĩna marĩtwa maroka kũguo deep state anga deep shallow state ingĩanga even state ndiũĩ nĩ state ĩrĩkũ ĩkĩrĩ kuo but nĩ irambũrĩmwo atĩ nĩ igwĩka ũũ no. Rĩu hĩndĩ ĩyo wambĩrĩria kũrehe thĩna tondũ nĩ ũrathũkia andũ meciria ũkariganĩrwo atĩ the constitutional body ĩrĩa ĩna mandate ya kũndina election nĩ IEBC. No nĩ wenda kũdistract andũ kuma hau ũmere kũrĩ honge ingĩ macibũ macabicibũ. Rĩu cabicibũ wakwanyu nĩ atĩ angĩka na gĩthurano gĩaku na nĩ wambĩrĩrie kũmwĩkĩra nginya ngathĩti-inĩ kũmũcambithia. Icio nĩcio tũreta fake news kana fake information maheni na no makorwo marĩ na goro mũno. Rĩu kĩrĩa kĩega na gĩthurano gĩkĩ twĩ nakĩo nĩ atĩ IEBC gwĩkĩra form 34A mutandao-inĩ atĩ no ũthiĩ wĩonere has killed fake news. Nĩ ona we mwene nĩ ũramenya uma harĩa ũrĩ no mũici aiyaga ũtukũ riũa rĩoka rĩararĩ akora rĩu riũa nĩ rĩrokire ũthiĩ IEBC photo woenye fomu icio ciaku wakorwo wĩna capacity ũcitabulate ciothe. Kĩrĩa andũ matarĩ nakĩo nĩ capacity. Ona media houses gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma ithiĩ slow ũrona igĩthiĩ slow nĩ tondũ their research capacities na capacity to handle large data is not there. Tondũ inyuĩ mũkoretwo mũrĩ andũ a kũheana news kũripoti haha investigation kanini no gũkorwo kũhandwo nyamũ ĩno ĩtagwo big data kana information nyingĩ media houses nyingĩ itirĩ. That's how I account for this slow process. Tũrenda ũmaume ndwenda kũingĩra line ya fake news na ndwaharĩrie capacity yo nene ya andũ aingĩ a gwĩka data analysis ya mũthemba ũrĩkũ ũcio. IEBC ĩnayo na ĩgathiĩ slowly. Ũcio nĩguo wĩra wayo. Kũrĩ andũ angĩ thirikari-inĩ ta rĩu akona andũ a intelligence menayo ũngĩmoria ta rĩu korwo nĩ mũndũ wa intelligence ĩrĩa ũkwĩra no ũhotete they tell you in the morning. Tondũ no nginya meharĩrie kũmenya kũna nĩ gwakorwo na mathĩna gũkũ nĩ gwakorwo na mathĩna acio mena capacity yo but they are in a different area. Information yao nĩ exclusive ndũngĩmĩhũthĩra andĩkĩhũthĩrwo nĩ mũndũ. Media nĩ ikwendwo igĩe na capacity ya mũthemba ũrĩkũ as we move forward nigetha tuhote kana kithurano kĩo kwa muthi media houses no ciĩke nyamũ ĩrĩa ĩtagwo call
niguo iguaga America makiuga it is too close to call yani ni kiarumanirira muno tutikwenda kurisk twambe tweterere tuone no kaigua they called this one initially taruka within 3 hours ya githurano gwikwo ukaigua California is out, Colorado is out, kuria kungi out, ukaho Boston too close to call tondu andu ni mekate ena competition close but largely ni ukuhota kuga ng'ania niwe wi mbere taru twagirwo ko tukimenya kana ni Raila kana ni Ruto wi mbere na ni kunyihia anxiety kuri andu aitu aria marerora ma TV na maathikiria ma radio tondu the areas you can call taru by yesterday Muranga ni turamenyete no it was not close to call, it was the people called it o na aya magiuka mugo kwa announce wo o turamenyete ira ni mahotani Nyandaro ni turamenyete mundu wa Jubilee ni ahituka uciungi ni ahituka na Ikuru ni turamenyete guku but the others that were very close to call cia governors and so on. Why? Todo media houses in the US kana America ni koragwo na capacity nene muno ya ku analyze data na ku handle information niguo makoretwo magika na ithuĩ nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria so the challenge ĩrĩa IBC yaheana na yahe media houses na other places nĩyo atĩ here is your data ĩno haha ndũkĩndiru nayo no wĩre public ni na nigwe kaya kwa fata ne yume kure ithwe yes no turadiru na data emwe fata ne yume kure ithwe kuringana uria form ciekire atia ciokire na ukataririo uria form ekuma kure polling station up to the tallying center up to the headquarter nega coka ugekirirwo online iyo niyo ya place wo ni observers othe moiga for Kenya it is actually a game changer ni game changer ni racenjia muthako uria tukoretwo tukiuthaka no igacoke ikona ni citizen media ni kwenda ikorwo na troops ya capacity ya kwanda isinya moyo na ihenya muno nigetha raia magatiga gweterera riu tugweterera tutiramenyere nginya ri na ti undu waki tondu turenda uma tutirenda fake news hari kiugo wa gweta kiugo propaganda na uga ateti kana mwahoro wothe woteti ni ukoragwo o mwana ni kuona propagandists ao kana andu aria maratambia propaganda na gikugwicia no tuge ni maheni to ni maheni na kiuria na juku itukanite kiuria ni angikorwo hatiri no hotekeku wa kuhura oteti hatari na propaganda ni kuri muteti wina uma kana muteti tungiuga ni murungaru kurungara no oteti indo icio ni ituranaga hamwe atiriri tukiambiriria tugire atiriri muhunjia ri ahunjagia uma kumana hari imite kirikaniro kana ni Quran uguo mithemba iriku na muoroto waku ni kuhonokia muoyo uguo hau ni hororete muoyo muhuri wa biashara endagia kiria ari nakio gagikwira ena muoroto wa guthondeka faida uria agurire na uria arendia ni tofauti hau gatagati akona faida yake mundu gwitwo mwarimu nake ahunjagia uma ugi ere mwana kiura na nyoka ni imwe no tofauti yao ni ino yo getwo biology tiguo ugagithii uguo uma knowledge muteti endagia kindu gitagwo power na power ni ta mwaki waona hiriria ukaheana hata kurwa pneumonia wa ukuhiriria ukahea ukambiria kuhea bara ugacoka ukahea biwa koni wa ukuhiriria muno riu uteti nduri wa hean wa ikarirwo thi ucirirwo power ndire ikarathi wathe nduri wa ikarathi ucirirwo either ni ukuoya ni undu wa kuria umite na guku Kenya tutikirikiria monarchy hihi family yaku ni hereditary uguo no uoyo uguo no uyu witu turawoya na kindu gitagwo democracy na democracy ni kuga atiriri raia iria yamuritwo guguchagura yuge we niwe katia no nigetha yuge no ginya muruire kindu kiriku uguo siasa na bara ti tofauti principles ikoragwo cire imwe the same
principles rĩu harĩa tũrahĩtĩria nĩ andũ amwe mageciria atĩrĩrĩ atĩ no mũikare thĩ mwarĩrĩrie ũrĩa mũgwathana ũkoya tigiti wa ũyũ ũkahe ũyũ kana ũkoya ũgũtũtĩ tondũ nĩ mũrarĩrĩirie handũ mũraikara thĩ gũtirĩ gwathi ũguo Matiba na arĩa angĩ maregaga maũndũ marĩkũ macio tondũ kwarĩ Moi ugĩte nyamũ yetagwo mũrorongo atĩ andũ marĩ raini thutha wa ũrĩa raini ĩrĩa araiha nĩ wahotana makĩria rĩu nao andũ makoiga ĩrĩa yakuhĩ tondũ hatirĩ na evidence ĩrĩa yakuhĩ ĩgatuĩka no yeka atĩa yahotana rĩu Matiba yathiũrũrũka no ũkĩheo mũndũ wetagwo Jidraf akĩheo Matiba akiuga ciigana rĩu nĩkĩo twagĩkorirwo na democracy ĩno na democracy kuga at every stage na niguo Jakaya Kikwete ekugaga ati the greatest number of independent candidates yoimira this year moimira ni undu wa ki tondu the primaries were messed up primaries cia ciama niho democracy itwira irathua primaries tondu ciama itiĩtĩkĩrire kũgĩa na ki na democracy ukona na ithuĩ nĩ twambĩrĩria kwĩhia mbeca na njĩra ya independent candidates rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩatũthomithia maũndũ maingĩ mũno mbere maheni na propaganda nĩ ciaingĩha kerĩ twaga gĩthurano na primaries cira manipulated na twacoka twathoma atĩ mũndũ ũrĩa wahandire na akĩrĩmĩra na akĩrũmĩrĩra ategũtigithĩria nĩ akarĩhwo nikio wona revolution hiyo turamita revolt ya Mount Kenya UDA kana Ruto tia tene kuia maraire githurano kana mareka atia they just did what you need to do ugathiũrũmĩrĩire na mũgĩkũnda gĩgwo kũigua ũru ati tondu raikirie kura kũndũ acha mũndũ ũrĩa wathirie akĩhanda na akĩrĩmĩra na agĩitĩrĩria maĩ na ũgwetha kĩrĩa wekire atia kĩrĩa handire thengi mũno Prof, ndĩra tomba tũthiĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa studio nĩgetha mũndũ ũgĩtwo Inros wa Ngũyũ tũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga tũmenye ũrĩa kũregariũra thengio muno muriuki wa mucoki mwena ucio no tuthiite wega na ndereti iratuteithia guthathaura maundu megie utongoria na uteti na ithurano thiini wa bururi wa Kenya. Kwa ihinda ri mwiroreri wa Inoro TV ithiwe cio imwe kwa imwe tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga utoria tukoretwo tugigutariria ni ati o county turarumanira nayo andikitwa mohoro mararumanira nayo gutigirira ati gukianirirwo muhotani tutinatigwo na thutha na ona county ya Kirinyaga uri na ukungwiri urathi na mbere tunyitanire na mwandiki witũ wa mohoro Boni wa Thuku atutaririe county ya Kirinyaga no cio hihi waiyukia giturwa no cio urorete kunengerwo certificate yake na akamenyithia ona ti mundu umwe ni kuma gituro-ini kia governor guthii ucoreke tuthie kwi Boni Thuku nigetha atutaririe Boni Thuku uhoro waku angĩkorwo nĩ ũratomũkĩra wega tutaririe ndirona wi ceceni-ini imwe ya utari wa kura mwena ũcio wa Kirinyaga tutaririe ũrĩa maũndũ maikaire Winilusi negatho otogu wakerekia kuga nĩ matwe ceceni-inĩ ya gutarira kura kana ya gucokanĩrĩria kura ya ciothe cia county na thĩinĩ wa kĩrogo ya kanitha-inĩ wa Catholic horo-inĩ ya Catholic na kũrĩa gũkoretwo thaa ici nĩ hĩndĩ gucokereria kura cia sub county cia constituency ciothe ikoretwo igĩcokio na gũkũ nĩgetha iturwa ciothe cia county ikorwo ikĩmenyeka nũ mũhotani kwambĩrĩria gĩtĩ kĩa governor gũthiĩ gĩa senator na kĩa women rep kũririkanwo atĩ mathaa ma mũthenya-inĩ nĩ kuma na gathĩna ga kwĩyumĩrĩtie mwena wa Kirinyaga hĩndĩ ĩrĩa ũmwe wahũranĩria gĩturwa kĩa governor wa Ngũi wa Ngĩrĩcĩ akwĩyumĩrĩtie na akoria kura icio ikorwo igicokerwo ringi na itarwo keri na kwarikia gutarwo na gwatuika na kuonania governor wa iguru no ukoretwo atongoretie na njira na ukoretwo atongoretie thiini wa kura icio na riu nikuo thaa ici mathaa makinyite mahwa-ini makorwo magikinyia nginya guku ceceni-ini ya Catholic nigetha makorwo nigetha uria ukoretwo akihota makorwo makiamukira certificate ciao muthenya umuthi ni gukoretwo iturwa-ini cia ubunge kia Mwea nigekorirwo gikineanwo giturwa-ini kia ubunge gia Gicogo uri urari mubunge niwe wakiri Robert Gĩcimũ nake akorwo akinengerwo nake mwoka Kirinyaga gatagati gacokwa gitari nake akorwo akioya no toguo urona haria niguo riu mihango yothe rathi na mbere maabitha borithi maihurite uko nigetha kugacirithia ugiteri na ni urona nginya maabitha ABC ni hindi riu thaa ici maratara ni hindi riu mai mwico-ini makigeria gucokanĩrĩria maundu mothe nigetha gukorwo county ya Kirinyaga igukorwo iri county inde igukorwo igitarwo thiini wa githurano-ini giki kuririkanwo ati umuthenya wa muthi uria kuroneka ni ati ugiteri na njira
ira wigĩtwo ha kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ tondũ kuma na nyanake rĩngĩ cikwendaga gũkorwo ikĩenda gũthagathagia maũndũ macio, no maabitha ũgitĩri makorwo meyumĩrĩtie na makorwo makĩgeria kũgitĩra maũndũ mothe, na gwakorwo rĩu gũcokereirie na kũrĩa kũratanywo ihinda rĩothe kuma rĩu arũgamĩrĩri a ABC kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ magũkorwo magĩtũtarĩria na makĩheana certificate kũrĩa hotani aya na kũratuĩka thaa ici gũgĩkinyĩria thaa ici magũkorwo makĩna gĩtĩ-inĩ kĩu gũtarĩirie hau mbere kĩa governor, kĩa women rep na gĩa senator. Kũririkanwo atĩ senator wa senator ũrĩa ũhotete gĩturwa gĩkĩ nĩ James Kamau wa Mũrango na kĩama kĩa UDA, na nĩ amwe arĩa magũkorwo makĩamũkĩra certificate gĩikaro-inĩ gĩkĩ mathaa o mothe kumania na rĩu. Winlos eko na kĩũria. Nĩ ngatho cia mwanya Boni Thuku. Ciũria iria cirĩho nĩ nyingĩ ona iria tũrathiĩ na mbere na gũtũmĩrwo nĩ andĩki aitũ mĩena ĩtiganĩte, no nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria ona kũrĩ we thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Kwa ihinda rĩrĩ twambe tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ tũthiĩ na mbere na ndereti amu no tũrathiĩ na mbere na kũmenya maingĩ kuma mĩena ĩtiganĩte. Mwena wa Inooro TV tũcoke mwena wa ndereti, no nĩ ngũcokereria haha na mangĩ. Aya nĩ tacokereria mũkĩro wa studio no tũrathiĩ na mbere na ndereti tũmũkĩro ũngĩ tũgĩkũtwaraga icigo itiganĩte nĩgetha tũkũmenyithia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Ngwĩciria tũkũhutagia ũhoro wa ũrĩa gwathire hĩndĩ ya 2007 na mbunge na tũkũragĩrĩria kana ũteti na ũrũngarũ kana ũkorwo na mũteti mũrũngarũ ũreka maũndũ ũrĩa magĩrĩire gwĩkwo atarĩ na maheni atarĩ na propaganda na maũndũ mangĩ ta no nĩ ũkũhota tondũ rĩu tũngĩrora politics cia twarie ũhoro wa Mount Kenya tondũ wa rũthiomi rũrũ tũraria rĩ ũteti up to 1992 rĩ ũteti wakoretwo na andũ matangĩkũhenia tondũ marĩ athuri na atumia njĩtĩkĩria ngũrenge hanini twambe tũthiĩ kũrĩa Roysambu tũthikĩrĩrie mũhotani. Mungu ametuonekania siku ya leo na tumefika kikomo na tuko hapa kumwambia Mungu ni asanti, because this far God has brought us. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametupa kibali baada ya kuwa na sisi zaidi ya mwaka moja tukizungumza na wananchi wa Roysambu. Mungu ametuonekania, tumeibuka washindi na tuko hapa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Tunasema jina lake litukuzwe na tunasema kwa Mungu ni asanti. Tukiwa hapa mimi ningependa kushukuru watu wa Roysambu because they have demonstrated their trust on me. They have trusted me with their votes. Naambia watu wa Roysambu asante, asante sana. Na kwa vile watu wa Roysambu wameniamini na kura zao, nataka kuhakikishia kutoka hapa ya kwamba sitawaangusha. Safari ya kufanyia watu wa Roysambu kazi imeanza sasa. Na niwahakikishia watu wa Roysambu zile ahadi niliwapatia wakati nilikuwa nafanya campaign nitazidumisha, and I will fulfill all of them by God's grace. Kwa wale ambao tulikuwa tunashindana na wao na supporters wao, ningependa kuwaambia hivi: uhasama wa kisiasa sasa umekwisha. Tusameheane, kampeni zimekwisha, tusameheane, tufanyie watu wa Roysambu kazi. Kwa hivyo kama uko hapa, pengine huku nipenda, huku unanisupport na ulikuwa una support my competitor, mimi nakuambia sasa, tafadhali kuja tufanye kazi pamoja. Na tusameheane
kwa sababu cha muhimu sio mamlaka ati Mwafrika amekuwa mbunge. Cha muhimu ni kuwafanyia watu wa Roysambu kazi. And I would like to assure the people of Roysambu that I will make a very big difference in Roysambu. Kwa upande wa maendeleo, kwa upande wa kushirikiana pamoja na watu, na ndio tunaita social support, and to assure Roysambu people that I will be available to you 24 hours. Kwa sababu watu wa Roysambu, nyinyi ndio waheshimiwa, mimi ni mtumishi wenu. Kwa hivyo tushirikiane pamoja, tusameheane. Wakati wa siasa umekwisha, sasa ni wakati wa kufanyia watu wa Roysambu kazi. Tukiwa hapo, ningependa kuwashukuru watu wa IBC wakiongozwa na Constituency Returning Officer kwa sababu wamefanya kazi mzuri. Tunawashukuru sana, mumejipeana pakubwa. Wamekaa siku 3 bila kulala, hata bila kwenda kuoga. Tunawashukuru sana kwa kazi ile mmetufanyia. Kwa wale ambao tumekuwa na wao, special thanks to timu Afrika wote. Na mimi nasema hii ushindi ni yetu sisi wote. Hii ushindi sio ya kamanda Mwafrika peke yake. Hii ushindi ni ya watu wa Roysambu, kwa sababu tutafanya kazi pamoja. Kwa hivyo wale tumekuwa na wao, nataka kuwaambia asante kubwa. Sisi wote sasa ni kitu kimoja, hakuna mkubwa kushinda yule mwingine. Ile kitu tutajidai nayo ni kufanyia watu wa Roysambu kazi, wakae vizuri na wapate maendeleo. Na hiyo ndio mwito ambao tumeitwa kuwafanyia watu wa Roysambu kazi. Mwisho kabisa, ningependa kuwashukuru walinda usalama. Umetulinda vizuri. Tuko na shukrani kwenu. Mungu awabariki, na tunawapenda sana na tunawatakia kila laheri wakati mnachunga wananchi wa Kenya. Mungu awabariki sana pamoja na familia zenu. Asante sana. Naulizwa niongee kwa lugha ya Kikuyu. Haya, kwa sababu niondo wa stationi ile imemerekagia na Gikuyu, rekejaria Gikuyu njuge ati nigekeno giakwa kinene muthenya wa umuthi thabari ria twambiriirie makiria ma moko mwe muthiru. Ngai umuthi ni atuonekanira na ni atuhe kiheo, ni atuhe hotani, na ni turera Ngai ni thengio, na tukauga ni thengio muno kwi Ngai ni undu wa gutuhe hotani. Njire andu a Roysambu maundu maria mothe ndimwirire ni ngumwikira, gutiri ono mwite kumuhingiria nundu wa hinya wa Ngai, na ni njoi Ngai ni ekuhotithia ndimuhingiria maundu mau mothe, na nigetha Roysambu itu ihota guthie na mbere na tugie na maendeleo thiini wa Roysambu. Ninkwenda gucokeria ngatho andu othe aria mari haha, andu a Roysambu othe ni undu wa kujihoka na kura ciao, makahe kura nyingi, makauga ndimatongorie, makauga ndimarutire wira. Ndera andu a Roysambu ni thengio muno, na ndi tayari kumurutira wira. Inyue ni inyua nene, nie ndi ndungata yanyu andu a Roysambu. Jokerie ngatho andu aria tukoretwo tuge campaign nao, aria twitaga timu Afrika othe, ndimwire ni thengio muno, tondu uhotani uyu ni witu na inyue. Uhotani uyu tu wakwa ndi wiki, uhotani uyu no andu a Roysambu, tondu tiga nio maraheire kura, tutingire no uhotani, kana tiguo? Ni undu wa uguo uhotani ni witu ithuothe, na gikeno kiria twina kio ni gikeno gitu ithuothe. Turi o hau, ni ngwenda gucokeria ngatho andu aria turacindanaga nao, na ndimere ati uhoro wa competition riu ya gisiasa ni yathira. Kiria kiho riu ni turutire andu a Roysambu wira, na no njuri andu acio turacindanaga nao, nie ndire na uru nao, nao ni njui matire na uru nanie. Riu kiria kiho
nĩ moke tũnyitane tũrutĩre andũ a Roysambu wĩra tondũ andũ acio nao kũrĩ o maũndũ marĩa maranĩire megwĩkĩra andũ a Roysambu no rĩu kĩrĩa kĩho nĩ atĩ ũngĩigua harĩ ũndũ ũngĩkorwo hihi wĩnaguo tũngĩhota gwĩkĩra andũ a Roysambu kana tũrutĩre andũ a Roysambu wĩra wĩbiri ũke uge nĩ ũrenda kũnyona tũikare thĩ tũbange tũrutĩre andũ a Roysambu wĩra tondũ kĩrĩa kĩho kĩonana wa Mũafrika atĩ tondũ ndatuĩka mũmbunge aca ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ kũrutĩra andũ a Roysambu wĩra kwĩna mathĩna maingĩ gwĩ kũndũ marenda maĩ barabara matawa nĩ ũndũ wa security maũndũ mau mothe nĩ ũndũ wa ũguo rĩtana rĩrĩa twĩtĩtwo nĩ rĩa kũrutĩra andũ a Roysambu wĩra no ti rĩa kũigua tũrĩ anene aca hatirĩ ũnene nĩ kũrutĩra andũ a Roysambu wĩra thĩinĩ wa ndukũ ciakwa 100 thĩinĩ wa ndukũ ciakwa 100 no nyende kwĩra andũ a Roysambu ũũ atĩ nĩ njũĩ security ta gũkũ kũndũ gwĩtagwo Zimmerman atumia maratunywo thimũ thaa 1 ya hwaĩ-inĩ no ndĩmere atĩ nĩ ngũnyitanĩra na andũ a security a gũkũ Roysambu ũgitĩri nĩ tũkũnyitanĩra nao ndigĩrĩra atĩ within those 100 days atĩ nĩ twaiga ũgitĩri wa bata thĩinĩ wa Roysambu twambĩrĩirie na Zimmerman kũrĩa atumia maraguthwo thimũ ithaa rĩa thaa 1 hwaĩ-inĩ ũndũ ũcio ũngĩ thĩinĩ wa ndukũ 100 nĩ tũkũhota gũkorwo twĩna mũtaratara kana njĩra ya gwĩkĩrĩra andũ a kĩwanja maĩ andũ a kĩwanja nginya bara na kũndũ guothe kũrĩa maĩ marabatarania nĩ ũndũ ũguo twĩna mũbango mwega na andũ a Roysambu na tũkwambĩrĩria kũroll out plan njega ya kũrutĩra andũ a Roysambu wĩra immediately tũtegweterera mwero wa gĩcigo kĩa Roysambu thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi ũkeneta Mũafrika Augustine Kamande ahotana na kĩama kĩa UDA akĩra amũingĩ ũrĩa wĩkinyĩtie gĩcigo-inĩ kĩu maũndũ marĩa ekũmekĩra na waigua mũhotani kana mũteti oro wothe wanĩrĩrwo akiuga ihinda-inĩ rĩa thikũ 100 nĩ ngwĩkona ũririkana thikũ icio nĩ kuma rĩrĩa akehĩtithio ũguo andũ a Roysambu matikanjie gũtara thikũ icio kuma ũmũthĩ kana kuma rũciũ rĩrĩa MC ũcio akehĩtithio mũmbunge ũcio akehĩtithio governor akehĩtithio president akehĩtithio hau nĩho rĩu thikũ cikanjia gwĩtarĩra na mbere ya mũmbunge akehĩtithĩtio no nginya makinye kũrĩa mbunge mathomithio mĩtaratara ĩtiganĩte ũrĩa mbunge ĩrutaga wĩra thutha ũcio manjie rĩu kũruta wĩra wow tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ gũkũ studio na tũraikara tũkĩrengagwo no hatikĩrĩ na thĩna tũkũmamenyithia mothe tũkoragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũteti na kũrũngara ingĩkorwo ndĩ pastor rĩ thiĩ ũteti-inĩ rĩ no hũre ũteti na njĩra ndĩrarĩ pastor nayo gũtirĩ maheni handũ gũtirĩ kũiya gũtirĩ kũhakana gũtirĩ kũiya kĩndũ kĩene kana kũhũthĩra kĩndũ kĩene na hotane nĩ ũkũhotana no kũringana na itũra rĩu ũrĩa rĩhana tondũ harĩ tools iria ihũthĩkaga ũteti-inĩ for example kana gũthiĩ kũrĩa Roman Empire ya tene Republic ya tene kana Greece kana ũke America na gũkũ gwitũ mĩtũrĩre mũteti nĩ arĩ kaũgĩ kangĩ akoragwo nako na andũ makoragwo magetereire mĩario ya mũteti nĩ mĩario ya mũteti ona ũngĩthiĩ handũ ũigue mũteti okaria tũngĩthikĩrĩrie mĩcuki makũrĩa Mũrang'a ambĩrĩria kuga kaũndũ ukauga he ũcio nĩ mũteti waigua andũ ukacoka ukaigua rĩngĩ mũndũ ariaria ũcio nĩ mũthamaki andũ nĩ mahotaga gwĩka differentiation mbere mũteti ndakoragwo na courtesy icio nyingĩ ta mũhunjia na acio angĩ tondũ angĩkũrora ũguo nĩ ũrarehe competition nĩambaga gũtema wambe ũkire nĩgetha arĩrie andũ ũguo mũteti ĩkoragwo turu ĩrĩa yake ya bata mũno na gĩthũngũ ĩtagwo satire ũgatuĩka satirical rĩu ũyũ nake tũkũmũhe kura na thambagio nĩ mbura ta mwatũ rĩu nĩ kuonania we ndwĩthambaga rĩu nĩambĩrĩria kwenjera ũhoro ũcio ti ũhoro wa bata tondũ tũtigũkĩte macindano no wĩthambaga maita maingĩ mũthenya no mũteti akwamba kũringĩra hau maũndũ ta macio no mũteti ateti nao nĩ mekĩragwo grade kũringana na ũrĩa marahota ku articulate mabataro ma andũ na rĩu ateti arĩa twarĩ nao first generation ya leaders marĩ mũhakuhĩ mũno na andũ
Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, acio mari hakuhi muno na agenda ya andu. Tondu uria andu mendaga nao noguo mendaga. No muteti wa second generation agakorwo ati nake ni arairihiriria andu tondu we arenda gutonga, anyita arenda gutonga na andu matirahota kumutongia na ni indo marenda tondu matiramuha indo tondu muteti wa mbere utonga wake uimaga kuri andu, muteti wa keri utonga wake uruma kuma thirikari-ini na biacara iria arahura. Riu ukona andu na timakambiria kuraihaniriria tondu agenda ciao ni ona gutuika muteti ni arokaga kwira ni ngugwikirwo na maheni makiambiria kuingira na kana we muhunjia waingirwo tatu ndungihota gusurvive tena maheni ukerera andu indo utangihota kwika atia. Koguo uteti ni undu muru, uteti ti undu muru, tugire atiriri. Politics is the highest stage of public management. Tondu hindi wathurwo president indo iria ciothe ciikuu ni ciaku no raramata. Safaricom, makanitha, ciungano iria ciothe ciikuo cietagwo civil society, mathina mothe ni maku. Na nikio tugithi guthondeka katiba Naivasha aria twariho Kibaki atuheire kiria instruction yemwe mukiuma kuu Naivasha ndirenda one center of accountability. Tondu ndio twari na thirikari igire two principles, power sharing. Kibaki ugire one center of accountability. Ni kuonania atiriri we wathurwo everything yothe ni rungu waku na ndugindi ugokira obure muge ng'ania ni uratumire njikio wariku tugiguthura ri tutiamenyaga ng'ania ariho. One center of accountability. Na iyo niyo twinayo na niyo tweto ni katiba iriku. Riu mundu gwitwa Raila kana Ruto uri ukumirira ati ni washinda amenye ndagoka gutwiraga ati tigane ng'ania ni ngia kiria. You have one center of accountability. Na iyo niwe tumaga ati muteti ndungota kuhenania tondu tugakujaji. Tugacoka tukoiga atiriri ndungihoka mundu muno uguo every 5 years oka boardroom toka ku review githurano ni boardroom ya raia nigethe ikurore kana ni urekire handu neka nona icio ngwa kiho rita ria gatatu githurano ni gwika muteti atetia ya interview ateni ugo interview deliverables ciaku ni wahi. Yes, na tukoiga ni watuhenirie ukonaga andu angi marateng'era hindi we ngi nwarehire itinge cia thitima ugitwira ni gutwikirira kithurano gia kuhiriria miaka 5 ri thitima icio tutina ciona thie kuri urathi ukainuka. Aya abunge aria maraingira bunge ya bururi na ndathikiriria mundu gwitwo Mwafrika Augustine tukimuthira muhiano alita muhiano hari abunge aria maraingira kure bunge-ini ya bururi. Abunge aria matiri na kigina Kenji CDF ndio niki maricokaga nakio kure matura-ini magathi kwira muingi ni ndirekire kana ndamurehera kina tondu riu wira uria matigwo naguo kana matigirwo ni guthii guthondeka mawatho kuria bunge na guthondeka watho tondu nduragithondeka watho uhuthike turo isambu kana uhuthike gicigo kiu kingi kia ubunge urathondeka watho urahutia bururi wothe handu waruma undu ucio ukurituhira mubunge na uhoro wa gwika campaign na njira iriku tondu kwa muhiano tugia mubunge wa tuge kuruta Lang'ata ni gicigo kia bunge kiri Nairobi thiini koguo mawatho maria guthondeka no mahutanirie na gicigo kiri tauni wathi guthondeka mawatho mahutanitie no rimi mahutanitie no horo wigie urimi wa njuki na maundu mangĩ ta macio ni wona cio ti watho ukuhutia mundu uyu ikaraga Lang'ata. Abunge riu ni kimegwika kuma riu tigano magicenjirie watho kana mathondeke watho mweru nigetha mahote kwiheithia ngumo kuri aria mamacagurire kure matura-ini. Riu thina uria tukoretwo naguo ri ni uhoro wa interpret katiba rightly na niho Martha Koome Chief Justice arokire na aracokia rui mukaro agucokia rui mukaro tondu wa riri wira wa bunge bunge ni onyene mbeca tondu bunge ni wenyitite muraia the voter wa jiku bunge ndiri kwa president tondu ni amuheire wira wa execution tondu wathani-ini ri gukoragwo na maundu meri kuri policy making na policy implementation igacoka igakorwo na undu wa tatu oversight niyo
kuria bona wa management waragia horo wa guthurima kurora ni urekire atia uguo oversight wira wa bunge ni oversight bunge ri budget ira twareherwo ni thirikari ri ni irarora mathina maria magirwo gukorwo mariho watho kwina mawatho maiganu ma ku implement nyamuyo riu nake president na executive yake wira wake ni ku implement maundu mariku macio uguo korio ni atia wekire urumwe wa andu development ya andu na maundu maria mangi na environment itu ira turarutira wira ukorio maundu macio muico-ini ri twina judiciary nayo judiciary koga tukimplement maundu maya ri na ugitua mawatho maya ri uramatuire kuringana na uria sheria katiba yugite uria sheria yugite uguo judiciary iroraga katiba kana ni rarumirirwo na kana uria tureka ni ina uigirereki mwana wigie katiba u branches icio iri ithatu ri ya kana ni muraia tondu na gutuika ati ni urathurire mundu tikuga ati ni wathani waku ni urathirire acha hena public oversight na wewe muraia ni wo kumenya mundu wa maheni na mundu wa hena uhoro wa ma riu ni undu cio bunge ni atunywo wira wa implementation tondu rari wayo wira wa implementation ni wa executive na executive ina honge igiri ina president na ina county government yes governor na president mari wina wira omwe ati uyo national government no county riu bunge rathiite ikioera maundu matari mayo tondu mbeca icio waheo we mungere oversight ni yao uguo mbeca ikio iguaga CDF ni irareo mbeca uguo tondu gutire na oversight ukaigwa mubunge ni ndire wahoi kiria njikite ndina committee ya CDF that's an illegal fund tondu wira waku ni ku oversight thirikari na guthondeka mawatho maria megutwatha na kuthira networks ciaku networks iria we nacio kurehe kiria raia irenda for example mundu cio uretwo mu Africa oiga atiriri within 100 days ni kuruta wira na andu a security oni andu aro isabu matire tunyagwo muthenya that is legitimate tondu we na ni ekuhota gwika that's something he can do ni undu wake tondu already andu a security mariho na wira wao ni uguo no giterio wira wa thirikari nene iria rithurimaga uguo magikorwo matirarehe security no ereraia thigari iria tuhetwo administrators iria tuhetwo nio mara facilitate ki kana thie kuri committee ya bunge yogiteri masamoni minister wogiteri oria niki kiratuma ro isabu andu maiyo thimu tha emwe nona tondu wina facility riko nio no wacoka ugi ati riu nie budget yako ya CDF niwe gwikira itingi cia thitima nigetha mutike kuiwo you are now completely lost tondu woro wa gwikira matawa ti waku no wa thirikari either ya county kana ya gatagati kindu kiria wagirwo kuona ni ati ni mekira thitima iyo no thie bunge urie kiuria why is it ati roisabu area na nana ndina matawa riu nuona wira waku wa bunge ni wa oversight na facilitation pushing nikio kiheo giaku kiria kinene one ni network keri ni kuhota kwaria na gatatu kuhota kumobilize na nigetha ukaheo kura no thurwo ri you must be a good mobilizer therefore you kuhota kumobilize branches cia thirikari nikio wonaga andu ona kuma 1960s tariu thio kuria Murang'a ona write a note mubunge witu wa mbere kuria kange maetagwo Mwangi wa Thayu tondu ni endete thayu agituo Mwangi wa Thayu mareto maya matiambiriria riu na ndari muthomu but he was most effective ndathomete tani ona ndigwiciria ni akwiriria au but he was more effective than I can hope to be myself ni undu wake ni ahotaga guthie bunge akoiga nie kangema na githungu I want hanging bottles road nywe black with hanging bottles uguo 1960s ni imaginete farafara cia kangema cina street lights hanging bottles githungu giake tiere kiga no amenya he has a vision black nywe ni farafara cia rami with hanging bottles
na hindi ni introduce te kahua na mashani akambire tukahua twa gukomereria tondu matie na mbeca cia kwanda kahua moimite mau so muthu ucio mutongoria ucio na tane muthomu ari na ugi wa kumenya ati andu ake ni makenda barabara na barabara icio igakona na matawa ni undu wa security ni cio tu hanging bottles na barabara ndarenda cia tiri arenda cia rami nwanyita in the 60s riu mundu to ucio ndari na mbeca cia gwaka barabara icio no already ni aingiritie kuria bunge ati Kangema requires this umuthi Kangema ina barabara cia rami na ina kumwe mataoni mena street light na kana security lights uguo vision yake ni akatia ni ahinga. He did not need CDF to do that. He just needed radu mareda, then you go to the relevant branch of government ukaheyo indo iriku. Asante sana. Ndirenda hau tukinyite twabe tuikirie wona tacokereria tuguthi na bana deletiro ko studio twitwaraga matura mage matiganite tukumenyithie uria kurari. Homoka Investments wakinya homoka homoka turendia broti matuna ngiri 200 kiganjo ne ngiri 400 golifa ne ngiri 250 na Thika town ne kuma ngiri 800 deposit pesha nuthu ya muigana uria ufatie kuriha balance urihe na installment ya mieri 3 nginya 6 site visit ne Jumatatu nginya Juma tusherere Thika town wetaithia building 4th floor room 402 kana hora thimo 0790 198 125 Homoka Investments, your prosperity, our concern. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Yes, number one app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Muriega andu aitu ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Bareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki.
wa Inoro TV uguo niguo maundu maikaire acio ni atongoria aria marahotire gukorwo magietetera iturwa ciao na angi marakorwo makiingira thiini wa iturwa icio cia ubunge kundu gutiganite rita riao ria mbere. Aya tugikurehera angi ao na magicokeria aria maramathurire ngatho. Twambirie na mwena wa Ruiru. Mubunge wa Ruiru Simon King'ara ni ateteire giturwa giake rita ria keri akirugama na kiama kia UDA akahota ng'ethaniria atandatu aria marang'ethanagira nake kihitahitano-ini kia mubunge wa Ruiru. King'ara ahotete na kura 68,884 na 784 akirumirirwo hakuhi ni Esther Gathogo uria uraiyukirie urarugamite na kiama kia Jubilee na kuyukia kura 27,000 na 674. Tumefanya mawili matatu na kuna mengine yamebaki. Unajua kama kabla mimi kuchaguliwa hapa hatukuwa na land registry, hatukuwa na road court, hatukuwa na technical institute, hatukuwa na bodi hata moja, barabara hazikuwa na lami, maji ilikuwa haba, lakini hayo yote mengi tumetimisha. Ile imebaki ni kuleta huduma center. Tulikuwa tuna pesa ya kufanya huduma center ndio watu wao wanapata mambo yao ya kiserikali hapa Ruiru. Hiyo hatukuwa tumefanya, tutaingilia hiyo. Mnajua kama lami tumeweka mingi pande ya Githurai, na kuna eneo limebaki kama pale Q hakuna lami, bado matope. Vile vile Kitambaya hakuna lami, matope na kule Katongora, na hiyo itakuwa changamoto kuanza kazi kama eneo. Na vile vile mnajua kuna shida sana ya maji, hata kama vile naongea saa hii, hata kama maji iko devolved, bado mimi nitaingilia kati pale ile milioni 300 tulipatia ya maji, nione imefika mashinani na kila mtu amepata maji safi. Tuthie gicigo ciriganitie kia ubunge gicigo kia Juja. Gicigo kia ubunge kia Juja county ni ya Kiambu nakuo mubunge George Koiburi ni ahotete gutetera giturwa giake kihitahitano-ini kirari na ushindani munene muno makiria. Koiburi wa kiama kia UDA ahotete kuyukia uhotani akimathira kura 39 na 413 aumetwo thutha ni muhuraniri wake wa hakuhe Alois Kenya Jui na wa kiama kia Jubilee akiyukia kura 30 na 799. Kuanzia wakati tulianza campaign, tumefanya campaign ya upendo, tumefanya campaign mzuri ya maendeleo, tumefanya campaign ambazo zimeleta watu wetu wote pamoja. Kwa hivyo ningewaomba hata nafasi ambayo imebaki kidogo ya kutangaza mwenye amewin ama ameshinda uchaguzi wa president, tuwe na hiyo hali ya kuvumilia, tuwe na hali ya kupendana, tuwe na hali ya umoja, ndio tuweze kushirikiana pamoja na mwenye atashinda, ndio tuweze kuleta maendeleo katika eneo letu la ubunge hapa Juja. Elijah Njoroge Kururia niwe njorua yake hitahitano kia ubunge thiini wa gicigo kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo. Kururia uria urarugamitie ta muhuraniri kiumbe aiyukitie uhotani akimathira kura 15,000 na 224 akirumirirwo hakuhi ni mubunge wa ihinda riri wa Njiko wa Kibe uria urarugamite na kiama kia Jubilee na akimathira kura 12,000 na 232. The elected member of National Assembly of Gatundu North Constituency, Mr. Kururia Elijah Njoroge, ID 45582. I'd like to take this opportunity to present the certificate officials. Congratulations. Kino kinene muno makiria ni undu wa Ngai gutuhe hotani ucio na kuri andu itu othe Gatundu North ni wa gutuhe kura ciao tuhota gukorwo tukihotana ikia mubunge wa Gatundu North. Asante sana. Manifesto yakwa ina maundu maingi muno maria bangite gwika na mothe maradereire andu akwa mothe kuma mai mabarabara mathomo basari mathibitari maria mothe gutari ona matawa thini wa mabarabara maitu na maofisi ma thirikari maundu maria gukorwo ngirora na nigwenda tunyitane turi andu othe aria ndiracindire othe ona arita cindite
na aria mahete kura tuitane tuli othe tute wira ucio twi hamwe ni gukogira kuri na twiharirie kung'ethania na mundu wothe ungienda guthii igoti-ini o riothe thiini wa bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya nginya ICC na ni twiharirie uguo mundu eharirie wega tucamanie igoti-ini na ko ni arona matukio matinaumira wega mathani okorwo akimenya nie no nie kururia uguo twandiu nake haha no gutukundiu nake gukungi kuu ni kururia. Gabriel Kagombe niwe mubunge mweru muthure gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya muhuro county-ini ya Kiambu. Kagombe uria urarugamite na kiama kia UDA mathiire kura 17,815 akirumirwo ni Kung'u Kipathi uria urarugamite ari mundu kiumbe na akimathira kura 15,417. Nyabe njokie ngatho muno kwi Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhotithia na gũtũkinyithia mũthenya wa ũmũthĩ. Njokerie andũ a Gatundu South ngatho na njĩra ya mwanya mũno na arũmĩrĩri othe a kĩama kĩa UDA nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa maratuonirie na wendo ũrĩa maratuonirie mũthenya wa iyo. Njuge ũhotani ũyũ ti wakwa, ũhotani ũyũ nĩ wa andũ a Gatundu, ũhotani ũyũ nĩ wa mũndũ wothe ũigua mũhinyĩrĩrĩku, ũhotani ũyũ nĩ wa mũndũ wothe ũraigua thirikari ĩyo ĩngĩ ĩrarĩhete kũmũtwara wega. Ũhotani ũyũ nĩ witũ tũrĩ othe, ũhotani ũyũ nĩ wa bũrũri wa Kenya. Mbere ũrĩa ngoretwo ngĩrĩra andũ a Gatundu South nĩ ndameririe ũhoro wa ũrĩmi. No nginya twĩtĩkĩre atĩ economy itũ mũno makĩria ĩkorwo ya ũrĩmi, na tũrĩ ũrĩmi mũingĩ, nĩ tũrĩ ũrĩmi wa kahũa, nĩ tũrĩ ũrĩmi wa macani, na tũrĩ ũrĩmi wa makadamia, nĩ tũrĩ ũrĩmi wa mikorobia, na macio nĩ maũndũ ma mbere marĩa tũgũkorwo tũgĩka. Wa kerĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩka industrialization, na nĩnderire andũ arĩa anini atĩ tũgũcokia mawĩra na gũkũ bũrũri nĩ ũndũ wa gũthondeka mawatho marĩa makoretwo magĩthondekwo nĩ tũrĩa nĩme, magathondeka mawatho ma kũguna o ene, no nĩ tũgũthondeka mawatho ndathi kũrĩa bunge magũcokia mawĩra na gũkũ kũrĩ andũ ethĩ na kũrĩ andũ a gũkũ. Kwĩ hĩndĩ nyingĩ gũkoretwo ĩ rhetoric ya kugaga the youth, tũcokererie mawĩra kwĩ the youth. No, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na bata na mbeca, ona mũtumia mũkũrũ, ona cũcũ wathiĩ gwake mũciĩ no abataraga tũbeca, ĩtiguo. Na koguo tũrauga atĩrĩrĩ, twenda gũcokia mbia bũrũri ũyũ, mbeca itige gũtuĩka cia tũrĩa nĩme, mbeca ituĩke cia andũ othe, nginya mũtumia ũcio mũkũrũ ona kana ũngĩkanengera mbeca no ũkorwo bata wa mbia, kana nĩ itige gũthiĩ kũgũra kana nĩ atige gwĩka, o mũndũ o wothe nĩ arĩ bata wa mbeca. Koguo twenda gũcokia mbia kwĩ mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa thĩ, marĩ othe tũtekũbagua kana nĩ mũnini kana nĩ mũkũrũ kana hana atĩa, mbeca cia mbicoke kũrĩa macinani. Koguo nĩ njuge nĩ twakorwo tũtongoretio nĩ mũtongoria mwega mũno, na nĩ tũrageragia mũno gũkobia mũtongoria witũ Mheshimiwa Jiji Kagombe nĩ tondũ nĩ mũndũ mwĩnyihia mũno. Koguo njuge hakwa niĩ nĩ Ngai ndĩracokeria ngatho mũno nĩ tondũ Wanjikũ wa Gatundu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ onania atĩ we nĩ arĩ na mũgambo wake na nĩ twatĩa ũndũ ũcio. Koguo nĩ twamũkĩra Kagombe na ngatho nyingĩ mũno gũkũ Gatundu South. Ũndũ ũrĩa ingĩhoya Mheshimiwa Kagombe thĩinĩ wa gũkũ Gatundu South nĩ ũhoro wa gĩthomo wa mbere. Nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ ciana cia ndigwa, nĩ manakorwo makĩrĩrwo nĩ megũteithio na ũhoro wĩgiĩ bursary. Koguo niĩ no ndĩhoe mũno Mheshimiwa Kagombe aingĩra kũrĩa ofici ya CDF arore ciana cia ndigwa mũno na andũ arĩa matehotete mwena wĩgiĩ bursary. Aratũkenia mũno rĩ, Kagombe ona taingĩrĩte gĩtĩ-inĩ nĩ arateithĩtie mũno, na nĩkĩo ũrona athurĩtwo na kura nyingĩ ũguo, tondũ nginya kũrĩha nĩ kũrarĩhĩtwo wega kahũa na macani, na nĩ ararutire wĩra mwega mũno. Hakorwo nĩ atumia akũrũ ona taingĩrĩte gĩtĩ-inĩ nĩ amateithĩtie na maũndũ maingĩ, angĩ akagũrĩra ng'ombe, angĩ akamarĩhĩra ciana ciao cukuru na maũndũ maingĩ. Atumia ndigwa nĩ amarorete wega na nĩkĩo ũrona kura ciake ci nyingĩ. Aya nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno makĩria marĩkĩtie kwanĩrĩrwo atĩ acio nĩo ahotani, ona gũtuĩka tũtikũreheire no marathiĩ na mbere na gũtũmwo nĩ andĩki aitũ a mohoro arĩa manyagĩte mĩena itiganĩte ya bũrũri. No tũrore amwe acio arĩa matũkinyĩire, tũcoke tũrore hihi harĩa maũndũ megemainie na ũtaranĩria wa kura gĩturwa-inĩ kĩa president makinyĩte. Mwena wa Nyeri Town, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyeri Town, Duncan
Mathenge uria ararugamite na kiama kia UDA ni yukitie uhotani na akarikia kwamukira certificate yake akianirwo ta muhotani thiini wa gicigo kia ubunge kiu kia Nyeri Town. Edward Muriu niwe ucio wa Gatanga niwe wa urikitie kuhotana gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga akiyukia uhotani gicigo-ini giki ararugamite na kiama kia UDA. Yusuf Hassan ararugamite na kiama kia Jubilee niwe wiyukitie uhotani gicigo-ini kia ubunge gia Kamukonji county-ini ya Nairobi. Na mundu ungi witagwo Ronald Karauri arugamite arita mundu kiumbe na niwe uhotanite giturwa kia ubunge thiini wa gicigo kia ubunge gia Kasarani na riu niwe ugukorwo agikaira giturwa giki kiria gikoretwo gikarirwo ni Masi Gakuya kwa ihinda riri. Tuthi mwena ungi ni wa Mwingi West constituency gicigo kia ubunge kia Mwingi West kore mundu witagwo Charles Guna urarugamite na kiama kia Wiper ucio niwe ureketie kwanirwo ta muhotani gicigo-ini kiu kia ubunge. Mwena wa Igembe South John Paul Mwiriga niwe ureketie kuhotana na akanirwo ta muhotani na ararugamite na kiama kia UDA. Atongoria ni aingi muno mareketie kwanirirwo ta ahotani ngirora amwe ao ni aingi Opio Wadai ucianirwo ni areketie kwanirwo na akamukira certificate arugamite na kiama kia ODM na negotetera arateteire giturwa giake mwena wa Ugunja. Mwirori wa Inoro TV maumirira no marathie na mbere na kwiyongera thiini wa mutambo wa gutaraniria kura cia giturwa kia president reke turore mamwe maria meyongereire thiini wa mutambo na tukorwo tukirora ciganona iria cikoretwo cikiongererwo. Gwira mwirori wa Inoro TV ndirarora maumirira maria mongereirwo ndagika iria cikuhiriirie haha turi noguo niguo gwika. Nyambiririe na mwena wa Turukana. Maumirira ni mongereirwo. Raila Odinga atongoretie na gicunji kia 65% hari igana akiumwo thutha ni William Ruto na gicunji kia 32% hari igana. George Wanjakoya ari na gicunji gia 0.31 nake David Mwaure ari na gicunji gia 0.18. Maumirira mangi mareketie kuongererwo ni mwena wa Makueni onako Raila Odinga agatongoria na gicunji kia 78 hari igana. William Ruto agacoka na gicunji kia 20 hari igana. George Wanjakoya gicunji gia 0.63 hari igana nake David Mwaure gicunji gia 0.19 hari igana. Maumirira mangi mongereirwo gukinyiria haha ni mwena wa Uasin Gishu. William Ruto niwe roneka atongoretie na gicunji kia 78 hari igana. Raila Odinga nake agacoka na gicunji kia 20 hari igana. Wanjakoya agacoka na gicunji gia 0.16. David Mwaure wa Ihiga gicunji gia 0.10. Ucio ni mwena wa Uasin Gishu. Tukirora ingi cia iria ciongereire ica ikuhi ni mwena ta wa Machakos. Raila Odinga niwe utongoretie gicunji kia 73 hari igana agicokwa ni William Ruto na gicunji kia 24 hari igana. Wanjakoya gicunji gia 0.69 hari igana nake David Mwaure gicunji gia 0.25. Uguo niguo maumira mathiite na mbere na kuongererwo thiini wa mutambo uyu wa gutaraniria maumirira no ongikurehagira uguo nguririkania ati mani maumirira maria marathie na mbere gutaranirio thiini wa session ya utaraniria wa kura ya Royal Media Services. Maumirira mothe ni marikinya handu manyitane no na manyitana marianirirwo tu ni commission ya ithurano na mihaka IEBC. Kwa ihinda riri ndirakumenyithia kura iria cireketie gukinya na cigataranirio. Turore mwena wa Nakuru. William Ruto atongoretie gicunji kia 66 hari igana. Raila Odinga agacoka na gicunji kia 32 hari igana. George Wanjakoya gicunji gia 0.35 nake David Mwaure wa Ihiga gicunji gia 0.26. Turore ya mwisho nigetha tukorwo tukirora ingi maundu mangi maria marathie na mbere. Mwena wa Meru William Ruto atongoretie gicunji kia 77 hari igana.
Raila Odinga agacoka na gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana. George Wajakoya gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 5.4 icio nĩ kura 2,420. Akauma thutha nĩ David Mwaure na kura 915. Kĩu nĩ gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 1. Gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 2 kĩbũgũ mwena wa Meru. Mwĩrori wa Inooro TV ũguo nĩguo maũndũ marathiĩ na mbere magicenjagia, na o ũrĩa maracenjia no tũgũthiĩ na mbere na gũkũrehera. No na hau thĩ wa TV yaku no ũrona maũndũ macio mataranĩrio, kura icio ciataranĩrio, no ũrona namba icio nĩ cirathiĩ cigĩcenjagia. Rĩmwe nĩ ũrakora namba iria kũringana namba iria itaranĩrio Raila Odinga nĩwe ũtongoretie na gĩcunjĩ kĩigana ũna. Namba icio ciathiĩ na mbere na kwĩongerera ũkona ningĩ William Ruto nĩ atongoria na gĩcunjĩ kĩigana ũna. Koguo thiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV, twĩhokekete gũtigĩrĩra ndũgũtigwo na thutha ũndũ-inĩ ona ũrĩkũ. Ngũmenyithie ningĩ nĩ kũrĩ na atongoria marĩkĩtie kũhotwo na magetĩkĩra kũhotwo. Atongoria aya nĩ arĩkũ? Reke twambe tuone nĩ atongoria arĩkũ. Ogĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ciĩgiĩ atongoria aya, reke tũmũrĩke amwe ya atongoria arĩa ngoretwo ngĩkũmenyithia atĩ acio nĩ megwatĩire, nĩ marĩkĩtie kwĩgwatĩra ũhotani thĩinĩ wa icigo ciao cia mbunge. Coke kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ, Kimani Ichung'wa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ateteire gĩturwa gĩkĩ na agacokereria ĩno arĩ tamu yake ya gatatũ gũkorwo agĩikarĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kia UDA. Kimani Ichung'wa nĩ acokeirie aikaria mwena wa Gĩkũyũ ngatho nĩ ũndũ wa kwĩhoka ũtongoria wake. Anthony Kimani Ichung'wa 48,018. Stephen Kigathi Kionywe 3,443. Turnout, total number of registered voters 98,758. Total number of voters who turned out to vote 64,312. Percentage of voter turnout is 65%. From the tallies, the valid votes read out, I'm going to prepare a certificate for Ichung'wa Anthony Kimani as the winner. Uhoti wakwa ni uhoti wa Mwathani na wendi wa Ngai. Ngicokagĩria Ngai ngatho njoke njoe mweke ũyũ, njokie ngatho nyingĩ mũno na cia mwanya kũrĩ aikari othe a Kikuyu arĩa hakuhĩ 50,000 manjikĩria kura, arĩa anyinyi ta 10,000 matananjikĩria, na njĩre ona arĩa matanjikĩirie kura na arĩa manjikĩirie kura
utungata wakwa ugukorwo wiganaine kuri othe urajikeirie kura uigwa mukerete ngatho ciakwa cia mwanya uri utanajikiria umenye ni nie mumbunge waku na ngukuhe utungata na ngutumikire ta wajikeirie kura tondu wi muikari wa Gikuyu na wina haki ya gutungatwo ni mumbunge waku. Njokie ngatho cia mwanya ni gitio kuri andu a Kikuyu kiria mahete miaka 10 na mauga mari ndiwere miaka 5 na ndemere oria ndirameraga tugika campaign ati ni wira uraria ni kazi itaongea ona riu miaka 5 tukwanjiriria kuma twapishwo ni wira wakwa uri njaragiriria wira uria ndimereire tukuruta uhinge wira ucio wothe nigetha tutumikire andu a Kikuyu ntone njui ni wendi wao na gitio kia wira uria ngoretwo ngimarutira miaka 10 giatuma majokie na no kima promise kana ndemerere ati no nguthie na mbere na kumatungata tondu utungata niguo mwathani anjiteire na akahe kibali ya guthie na mbere na gutungatira andu a Kikuyu. Hihi ungikorwo kiuga atia iguru rigie githurano kiu giothe mihango ya githurano kuma hindi ria giathuranirwo nginya riu arikia kwanirirwo ta muhotani ukiguhutia maundu megie guku Gikuyu na bururi wothe? Oria tugire kiambiriria-ini no igwete tukiuga twi UDA na Kenya Kwanza twina confidence IEBC ina mitaratara meiganu ya gukinyaniria githurano in a fair, free and democratic process. Na juge ni magaretie muno na wiruteri munene maofisa mayorona haha ota agent aria turae nao maikarete hakuhi thikũ 4 kuma Jumatatu mategukoma matekuhuruka mundu atekuinuka gwake meguko makiruta wira nigetha gutigirira ati ni gwakinyana githurano kina waraganu na no juge ni tuona waraganu ucio guku. Ripoti ingĩ nĩ atĩ Edwin Mugo Gicuki niwe mũmbunge mũthure gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a. Mugo anirwo nĩ obitha wa IEBC ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩcigo gĩkĩ thutha wake kũhotana na kura 21,503. Mugo ũrĩa ũrarũgamĩte na kĩama kĩa UDA ahotete mũmbunge wa Mathioya Peter Kimari wa kĩama kĩa Jubilee na makĩria ma kura 12,000. Imagine, and we are ready to work with each and every Mathioyan. Whether you voted for me or not, I'm ready to work with you. We'll be coming back to the ground. I promise you consultative leadership, participatory leadership, and we want to achieve, we want to improve on the health issues, on the road network, on expansion of the electricity connectivity, on water connectivity, and improvement also of the education standards in Mathioya. Asante sana wana Mathioya kwa kunichagua, for having faith in me, and I promise you I will not let you down. We will walk this journey together, and for what I foresee in future, since now we are waiting for the results of the president, I ask you to maintain peace. Aya otugithia na mbere na gukumenyithia ni atongoria ariku angi hena andu metagwo athurimi a githurano kana observers ni njui ni wiguite ritwa riu rita rimwe kana na maita maingi na onao ni magite na kanya ga kwaraniria na andiki a mohoro. Athurimi a githurano rungu rwa ngwataniro ya urumwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa maugite ni maiganire na uria mihango ya ithurano itwarithitio na mbere gukinyiria haha. Atongoria aya maugite ati commission ya ithurano na mihaka ni irahuthirire mutaratara mwega na makiria uhuthiri wa mitambo ya kiriu hari gutigirira ati hari guikia wikia wa kura. No ona kuri uguo maugite ni kurari na uhuthiri muru wa indo cia wabici cia muingi gwika kambeini, uhuthiri muru wa nenda cia kiriu cia ukinyaniria gutambia ndeto cia mihuhu na rumena, na ho uhuthiri wa ikundi njikirire mukana ukorwo cikiagagia muingi o undu mwe na ateti. The changes in the games ensured the capture and transmission of images of duly completed presidential election results from the polling stations to the National Tallying Center. As a result of these changes to the results transmission system, the provincial presidential elections results were publicly accessible on the IEBC portal. The mission welcomes introducing these transparency measures
to improve the integrity of the electoral process. The campaign messages were centered around socio-economic issues rather than on ethnic basis, as it was in the past. While the campaigns were largely peaceful and issue-based, hate speeches, misuse of state resources, non-adherence to campaign schedules, violence, and the use of criminal gangs were observed. The misuse of state resources created an unlevel playing field, especially for smaller political players. Likewise, the non-adherence to political campaign schedules caused clashes amongst supporters. For example, in Muranga and Nyeri counties, the mission's long-term observers witnessed clashes between Jubilee Party and the UDA supporters during campaign rallies, resulting in violence, injury, and destruction of property. Further, the political use of criminal gangs to target political opponents by creating political zones of influence inhibited free campaigns, especially for women candidates. Freedom of the press was constitutionally guaranteed and ensured. This was seen in practice during the electoral process, as media outlets had the space to carry out their duties. However, the effective misinformation and disinformation from social media platforms on peace and stability remains of concern among many stakeholders. Kenya's vibrant civil society monitors and observed key electoral processes, advocated for electoral reforms, and conducted civic and voter education campaigns. The mission appreciated the civil society's role in the electoral process and in promoting peace and stability in the country. The mission noted the active involvement of various civil society organizations in the electoral process. The mission appreciates the CSOs also deployed observers and monitors throughout the electoral process. The joint AU-COMESA EOM visited 504 polling stations in 38 counties across the country to observe the opening, voting, closing, and counting processes. Of these, 59% were in the urban areas and 41% in the rural areas. Overall, the atmosphere was largely peaceful. The election day operations were reasonably well conducted and orderly and professional. The polling staff mostly adhered to polling procedures. However, some of the stations observed by the mission did not open and close on time. In some cases, the opening was delayed by more than 2 hours, and some of the reasons for the delay included problems with the Kenyan Integrated Elections Management System, the KIT, and the late arrival of polling staff and materials, and poor preparation of the polling stations.
Aya riboti ingĩ nĩ atĩ Samuel Gacobe egũthiĩ na mbere na kũrũgamĩrĩra aikari a gĩcigo gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru bunge-inĩ thutha wake kũiyũkia ũhotani thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka ũyũ. Akĩaria na aikari thutha wa kwamũkĩra certificate, Gacobe ũrĩa ũrarũgamĩte na kĩama kĩa UDA nĩ acokeirie aikari ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia na kwĩhoka ũtongoria wake. Farĩ no tigane Ngai wahotithia ndingĩhota gũkinya haha ngoretwo ndĩ mũmbunge mĩaka 5 no andũ a Subukia nĩ metĩkĩra kũgĩa na imani nani metĩkĩra kũnjokia wĩra tondũ nĩ monete wĩra wakwa koguo nĩ kũmacokeria ngatho mũno tondũ nĩ merutĩra mũno na maumĩra na wendi mũingĩ na maikia kura nyingĩ na ndĩreciria gũtirĩ mũmbunge ũngĩ wathurwo na kura nyingĩ tani mĩaka ĩyo yothe itũra rĩa Subukia na ĩno nĩ kũringana na wĩra ũrĩa ndutĩte koguo nĩ ndĩrenda andũ a Subukia asanteni sana. Njoke njĩre timu ya IBC nayo nĩ yaruta wĩra mwega tondũ nĩ yatwarithia gĩthurano wega ndingiuga he handũ tũronire irregularity mĩbango yothe ĩrarĩ mĩbange wega na nĩkĩo twahota kũgĩa na maumĩrĩra mega na ngĩre wananchi onao nĩ maruta wĩra mwega tondũ twarĩkia gĩthurano kĩna amani gũtarĩ haro gũtarĩ ngũĩ na nĩkĩo bũrũri witũ tũriyĩte ũguo koguo ndĩmere ona tũgĩeterera maumĩrĩra mau mangĩ ona ma president metĩkĩre gweterera na thayũ nĩguo bũrũri witũ ũgĩe na thayũ. Njoke ngĩre arĩa tũracindanaga nao atĩ onao nĩ njũĩ marakĩrĩo na cioneki gũtirĩ mũndũ ngũhingĩrĩria nĩ ngwĩtĩkĩra kũruta nao wĩra mũndũ wĩna idea gĩteithia itũra ritũ rĩa Subukia nĩ ngũmwelcome na wananchi ona arĩa matararĩ mwena wakwa ngũmatungatĩra othe kĩndũ kĩmwe nĩguo tũrute wĩra twĩ hamwe na tũhote gũkũria itũra ritũ rĩa Subukia. Uthiĩte na mbere kwĩrorera Inoro TV kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe mwena wa Embakasi ya mũhuro kũrĩa Njenga wa Wambui ehandĩte tũnyitanĩre nake atũtarĩrie marĩkũ marathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Njenga wa Wambui ũhoro waku na angĩkorwo nĩ ũratomũkĩra wega tũtarĩrie ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũcio wa Embakasi ya mũhuro. Ngatho mũno makĩria Win Rose wĩkũrĩ ũguo mwena wa studio twĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Embakasi East na gũkũ twĩ thĩinĩ wa thukuru ũĩkaine ta Mukuru Center Community Primary na inegene rĩu ũraigua kwa ihinda rĩrĩ nĩ aikari arĩa marĩkĩtie gũkorwo magĩgĩkinyia thĩinĩ wa ceceni ĩno ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩtarĩrwo maumĩrĩra ma gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi East kwa ihinda rĩrĩ mekinyĩtie kwa wĩingĩ makorwo makĩmenya gatagatĩ ka atongoria nana arĩa maranyoteire gĩturwa gĩkĩ kĩa ũmbunge gũkũ Embakasi East no ũgũkorwo akĩamũkĩra kana no ũgũkorwo akĩoya ũhotani na kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ mwĩroreri wa Inoro TV thaa ici ũguo magana mathaa manini mahĩtũku nĩ kuma na gĩcanjama gũkũ ceceni ĩno na mĩhang'o ya gũkorwo magĩtara kura kana magĩthiĩ na mbere na gũkorwo makĩrora ũrĩa maratathi maya ma ithurano maratarwo kana gũkorwo makĩrorania kana hena mahĩtio mothe gwakorwo gũkĩoneka kuma na maratathi megũkoretwo maikĩtio thĩinĩ wa ithandũkũ rĩmwe rĩa kura na oro ũndũ ũmwe na macini ya kũrora irore ũndũ ũrĩa wambire gũcũngĩrĩria mĩhang'o ĩno ya mberũgame na kwa ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ makorwo makĩrĩkia gũkorwo makĩruta macini ĩyo ya kũrora irore oro ũndũ ũmwe na maratathi ma form 34A marĩa mauma ithandũkũ-inĩ rĩu kuona atĩ matingĩhingũrire matekũrũmĩrĩra watho wa komishoni ya ithurano na nĩ twakorwo tũkĩaria na ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno thĩinĩ wa gũkũ Embakasi South oĩkaine ta Handsome Mugo niwe RO kana ũrĩa ũrarũgamĩrĩra mĩhang'o ĩno ya ithurano gũkũ akorwo agĩtwĩra rĩu nĩ marĩkĩtie gũkorwo magĩthurima maratathi mothe kuma ceceni 246 ceceni cia gũikĩria kura iria irĩ gũkũ mwena wa Embakasi South na atwĩra rĩu kumagia ndagĩka o yothe nĩ gũthurima marathurima magĩtigagĩrĩra atĩ hatirĩ ũndũ wĩna mahĩtia magĩtigagĩrĩra atĩ mĩhũri ĩrĩa maratathi-inĩ mau nĩyo na
thiini wa ndagika ciukite ta 30 uguo ni megukorwo magitangatha muhotani no thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Embakasi South. Na kuri mwiroreri wa Inoro TV, gicigo giki kia Embakasi South kina aikia kura aria meyandikithitie na commission ya ithurano 167 na nio namba igiri thiini wa county ya Nairobi hari icigo ciothe cia ubunge 17 county no ya Nairobi. Guku Embakasi South nikuo kwina aikia kura aria aige na gicigo kia ubunge kiria gitongoretie ni gicigo bunge gia kuri uguo mwena wa Starehe gigitongoria na kuo guku Embakasi South ugiuka namba igiri kugate mihango ya gukorwo magitara kura yuma meige muno thiini wa wadi icio ciothe ithano. Guku Embakasi South gukoragwo na wadi ta ya kuri uguo mwena wa Imara Daima, kwa Jenga, kwa Ruben, Pipeline, Orodomwe na Kware. Kuga wira uma muingi muno makiria na nikio mihango eno yakorwo ikioya muthenya wothe ona ira, na ucio ni undu umwe wa maria macungiriirie mihango eno gukorwo nginyagia thaa icio uguo gwi thaa 4 na ndagika 28 ikorwo itarikite. No kuringana na murugamiriri munene wa kuma commission ya ithurano Handsome Mugo akorwo agitwira ati ndangitengeria mihango eno ona hanini, egukorwo agitigirira ati ni arora iratathi kwa iratathi, ni arora mawatho mothe maria commission ino yendekithitie kana ni megukorwo makihingio, na niguo korwo agitangatha muhotani no nginya makorwo magitigiriria ati hatiri undu makorwo makiruga, na nikio nginagia thaa icio uguo muhotani ndari aragitangathwo. No ni twagikorwo tukirumirira uria maumirira marakorwo magithie na mbere, na aria maranyoteire giturwa giki kia ubunge guku Embakasi South marari andu kenda, na umwe wao ngiguthomera anini ao tata no guo arari mundu ta Albanas Kaveta Kalumba uri urarugamaga kana urarirukagia tigiti wa kiama kia UDA, Julius Musili Mawathe ena kiama kia Wiper, Robert Osnomu ena kiama kia Usawa kwa Wote, na ke mundu gwitwo Ishladari Mohamed Sumra na kiama kia ODM, Rodomwe na Jaganya Eric uri urarugamaga na eta mundu kiumbe. No twarumirira maumiriro uria marathie na mbere makigariuraga guku uguo turona kihitahitano kana mbitikeno ya guku mwena wa Embakasi South barathi ni igiri, na ni gatagati ka mundu uria urarirukia kana mutongoria uria urarirukia kiama kia Wiper uwikaine ta Julius Musili Mawathe mena magishindana hakuhi na mundu gwitwo Jagaya Eric uri urarugama ta mundu kiumbe. Nitugukorwo tukirumirira tuone no ugukorwo akirirukia federe no ya guku mwena wa Embakasi ya muhuro, kuona icigo icio ingi cia ubunge cia Embakasi ni ngukoretwo ngira mwiroreri wa Inoro TV hau kabere thiini wa county ya Nairobi ina aikia kura aria meandikithitie na commission ya ithurano 2.4 ikoragwo ina icigo cia ubunge 17, na guku mwena wa Embakasi ugithondeka icigo cia ubunge 5: Embakasi North, Embakasi South, Embakasi East, Embakasi West na Embakasi Central, na thaici uguo nikuo tuko turi ni Embakasi South. Icigo icio ingi 4 cia ubunge ni irikitie gukorwo ikianirira ahotani ao, na guku riu nikuo gutigarite, na ndiramenyithio ndagika nini hituku kuri uguo mwena wa Embakasi North ni magikorwo magitangatha muhotani thiini wa giturwa kia ubunge mwena ucio, na makorwo na kuringana na uri urugamirire ithurano kana RO uri urugamirire ithurano gicigo kiu kia ubunge anirira James Gakuya wa UDA, na nowe wikarire giturwa kiu kia ubunge Embakasi North ni akorwo akirirukia federa na akorwo akihotana. Nitugikorwo tugikirehera mwiroreri na mohoro maya uria turathie na mbere tukimamukagira tumwire ahotana na kura cigana na uria murumirire ena kura cigana. No kwa ihinda riri twetereire tuone thiini wa ndagika kuma 30 uguo nitugukorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV imwe kwa imwe no gukorwo akirirukia federa kana utongoria wa guku mwena wa Embakasi South. Na uguo niguo maundu matariye Win Rose ni njui no tugukorwo tukikenyitanira nawe ndagika itari coho tugikorwo tugikimemerekeria mwiroreri wa Inoro TV ona miene gitiganite thiini wa bururi uyu wa Kenya uria maundu marathie na mbere makigariuraga
na nyambe gucokerie mwaro Win Rose kuria mwena wa studio. Nĩ ngatho cia mwanya Njenga wa Mbui. Nauga nĩ ngatho cia mwana tondũ nawe wĩ mwana wa Ngai tiguo. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũcio, na mbica icio iragũkinyĩra mwena ũcio ũngĩ nĩ cia kuma ĩmwe kwa ĩmwe kuma Bomas of Kenya, kũrĩa mĩhang'o ya ũtaranĩria wa kura gĩturwa-inĩ kĩa president rathiĩ na mbere. Na o ta ũrĩa ndĩrakwĩrire nĩ atĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Bomas kũrĩ na andũ aingĩ mũno makĩria, kũrĩ na arũgamĩrĩri a ikĩro itiganĩte, kũrĩ na thũrimi, kũrĩ na agent, kũrĩ na maabitha ABC, kũrĩ na andĩki a mohoro, na Wairũ wa Nyambura nĩ tũgũkorwo tũgethana nake o rĩngĩ nĩgetha tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikarĩte. Aya, kwa ihinda rĩrĩ tũthi mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, mũmbunge John Kĩrago niwe ũgũthiĩ na mbere na kũrũgamĩrĩra aikari a kaunti ĩno a gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru thĩinĩ wa mbunge ya 13 thutha wake kũhotana gĩthurano-inĩ gĩkĩ kĩa mwaka wa 2022. I call upon John Kĩrago Chege to present. Lile lingine, kama sisi watu wa Limuru na watu ya nchi hii yetu ya Kenya, tunajua kuna shida nyingi, na wakati huu ni lazima tuwe watu wanafanya kazi pamoja. Wale walikuwa tuko na wao, wale walikuwa upinzani. Wakati huu ajenda yetu ni kuangalia hii area yetu ya Limuru na nchi yetu tunaendelea vipi, kwa sababu tuko na challenges nyingi za kukosa kazi, maisha kuwa magumu. Kwa hivyo kutoka sasa sisi tumeungana na kila mtu ndio tufanye kazi. Kune mwena wa Limuru aikari a mwena ucio magikungwira uhotani wa uria marathurire niwe John Kĩrago. Na John Kĩrago ndi gutetera ateteire giturwa giki tondu nowe ukoretwo ari mubunge thiini wa gicigo kia ubunge kia Limuru. Ni ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku, tuthimukira uria ungi wa studio niguo tuthie na mbere na ndereti muri uki wa mucoki, tuthie na mbere na ndereti. Haya, ngatho cia mwanya ngatho cia mwanya inrosa ngui matiruka matiagaga thini wa wira uyu witu. Ni ngatho cia mwanya ona gutuika njengano mwana wa mamu wao na baba wao. Mukiro uyu gwastiri tuli hamwe na Professor Peter Kagwanja tugithathaura maundu matiganite maria mahutanitie na githurano giki kiria utari wa kura wakio urathie na mbere. Na Professor, he kaundu ndire twaririe horo wako, kaundu kahanikite guku bururi-ini, kahanikite kuria Ngeretha, gakahanika bururi wa America, uhoro wigie opinion polls ciukaga igekwo igathuthurio, na andu aige andu aria mekite mathabu macio ma statistics maugaga ati gasampo no gakorwo kari kanini, no rimwe iguaga ciarekererio gacoka ukaigua turoririe andu ciuria kuria thiini wa kaunti ya Murang'a, no ugakora andu aria maroririo ciuria ni magana mana. Ndirauga mathabu macio matingiranaga, ni maingiranaga kuringana na aria mamekaga, no riu muingi wonaga gacunji kau ta kari kanini muno, na rimwe ni ciukaga opinion polls ici ikahitania mathabu macio. Tucihoke kana muteti athii kuria macinani agethe kura? Gutiri alternative ya opinion poll uria wagirwo gwikwo tanekwo. Na opinion polls to cia githurano ni twikaga nyamu citagwo surveys kuria mathomo-ini, tondu ugaga atiriri agikorwo wina waru ngonia imwe ri na wina waru ngonia igana ri no urenda kumenya ihana atia ri, uthiaga ukoya ngonia cigana ona igaitwo thi ugacirora, riu ugacoka ka generalize ati
waru ucio wothe uhana ni mwega kana uria bebe iroragwo aflatoxin ugaikia haha na haria yo no etagwo sampling ugu sampling ndire yakorwo na thina opinion poll ikoragwo ya mithemba iri ya mbere ni ya kumenya uria uhana na ndikagwo tu ni andu aria marenda kumenya kana marathurwo gi siasa ona andu aria ahuria biashara aria marenda kumenya commodity yao ria rendia wako ni omo kana ni maguta ma kuruga kana ni marendwo ni raia nigetha uhote kugia na biashara ikugacira ni sampling ni koragwo very deliberate na science yo ni ikoretwo kuo muno na igathi na mbere ni kinyite handu riu wakonta guku gwitu twina makabira mwanake omwe urarutagira Obama wira wa opinion polling aitagwo Ned Silver ni arahotire guthiugwa gekoguo ginya kamenya ati up to 0.01% decimal point ni kumenya uri andu mareciria tondu urarora factors ciothe ethnicity regional clans uguo ukamba go study ethnology ya andu kana uri andu maikaire ukabira-ini na gitumi kia opinion poll nigetha ikwire hari ugutwara mbeca tondu iko ndurendekana area no ri neno ni urendekana ri ugacagura haha no nginya uite mbeca nyingi muno nigetha wiyendie haha utarendekana nigetha wiyendie tondu muico-ini ni ukenda kura icio ciothe uguo tangimenya haha ndurendekana na niki ndungihota kumenya kuri ugutwara mbeca ciaku so opinion poll for policy making na ku guide action kuri eguthie opinion poll ri andu mekanino ya ku influence andu ya ku influence andu no yokorwo na maheni maingi tondu wamenya fiu ti rating yaku ni 20% ino ndungiendethie public to ni gukuhura riu ukariha opinion poll wingi nigethe koiga wi 49% and rising riu yo ni ya ku influence voting ici hano maheni mokira and opinion polling at this stage becomes part of propaganda but ugi access area real then that's different. Kambuni iria ciikaga opinion polling irenda guikara biashara-ini ino it only give you the true picture kana ni area ya policy making kana ni wa public influence ikuheaga uria kuhana kambuni ta Gallup International icio ono ngikati andu ngikuhenia na hindi twenda kumenya Uhuru na Ruto ria mara perform 2013 2012 twetire Gallup ne yuke ne gika watu kanishia Ruto cia Uhuru kiona no acida na tugacinda na over 50%. Okay. Na no gwathire. No gwathire it is the way so opinion poll ne koragwo factual kuringana na quality ya kambuni no kuri tu kambuni turathondeka twa matharara kana twa briefcase twa go to promote agiukari ha kerwo heigana guthondekere opinion poll ira ko favor ukaheana igana ukareherwo opinion poll eba statistics macio so hatiri fata wa gwitikia opinion poll unless ni oe kuria yumite na gitumi kiria gitumite opinion poll eyo eririswo kuria kuririswo ya ikuru influence kiria direction take for example opinion poll mwirugaga tuge Wajakoya ena 7% Nairobi na nationally gatuike na 2%. Riu percentage nduri acio na haha sasa riwo the ena 0.43%. Yes, the truth it is very close ya Raila na Ruto is almost close tondu gwira agithiaga na results gwiciria no gwire ku reflect so opinion poll no nginyo mehoke tondu gutiri undu ungi ungimenya uri ogwika utai na opinion poll no nginya ikwo ni mundu wina uigiririki kana kambuni na ki ina uigiririki no menye fata wa opinion poll yo kana ni kumenya uri ora perform kana ni kuhura tho ciaku so no huthire opinion poll kuhura tho ciaku na no huthire opinion poll kwi uplift kwi ukiria withi nigetho tondu kumenya haria resources ciaku gutwara na haria riroka kiroko ukaroka nginya andu magakuhuna magetikira we wao ni ugacenjia irio ni undu wa opinion poll tukianjia kurikiria Professor Goja tuhutie horo wa gwataniro kana thirito uri okoragwo ho gatagati ga president uria wiho na munini wake thutha gatiba njero ya mwaka wa 2010
riu atuikite deputy president ti vice president na mathurago hamwe mena president wake na kurikana na turonire kuma mwaka wa 2013 gukinya ha tukinyite Uhuru na Ruto ni marakinyira handu marahingisha marahitania no gutiri ungi president angifuta munini wake no eno niyo thirikari ya mbere kuma tuhitukie gatiba niyo iraruta wira ria mbere rungu rwa gatiba njeru angikorwo thirikari ya mbere ni hakorwo na ngucanio gatagatĩ ga president na munini wake ri ene president iriku turaiga hari thirikari iri iguka ni maundu mariku ari mekuhotana kwa muhiano meguthoma kumana na urata uria ukoretwo ho kana uria maundu makoretwo magithii gatagatĩ ga president Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto bereri democracy ibisago korwo bisitwo na principle ya integrity ati wewe mundu wihete gitio no tari na thina uguo agikorwo mwahitania na principle akuri government cia America na kuria kungiri mundu anti kurisaina alisaina like most parliamentary democracy no ino itu dia na opportunity dia heanite murengo ucio wa kurisaina tondu kuma 1963 hindi ya Jaramogi versus Kenyatta thinure tukoretwo naguo ni deputy president kana vice president kunyamara na njira ya kukorwo ati at the mercy of president na ke president gain influence ya ndu ake aria murarwa nao no binya we are too close to power uguo ndu ingi ni maenda ukweheria nigetha me position uguo ugiarorire bara ria ahuriwo mundu gwitwo Professor Josephat Karanja kuna Europe yari nene muno and it was not justified bara ria ahurwo Kibaki kuma 1988 yari bara nene na tijeri justified ni andu makirwira iti ucoki urore bara ya ahurwo Moi throughout ni na kiumereria na ni ndu wa iti ni ndu nigetha aria mathondeka katiba njeru maroririo how can you stabilize the deputy presidency tugithondeka kindu gitagwo integrated presidency integrated ni kuga atiriri president na deputy president wake ni kindu kimwe inseparable tutigatwara bururi election egi in the midst of the career of Atena no ni do sure umwe ni resign deputy ni resign so what happens in atiriri president ayiko atari hori the deputy take over automatically na ne kuga ati gutigakorwo na any election ya president until the 8th at the second Tuesday of every 5th year of August of every 5th year to be determined no ni twamenya ni goka 5 years ago no turamenya ugithika ndaini ni ukumenya kiu kingi tugakorwo ki Tuesday which will be the 8th of August Tuesday ya keria mweri wa kanana we determined na nigetha kinye hauri just in case something happen ni kire riu here hagicenjia ni magikoma tariho okay speaker agituika ki akaki act for a number of times riu nawe kiuga atiriri how do you remove the deputy either akiriza iniwe mwene ni ndu wa questions cia integrity kana impeachment no how then do you get rid of a deputy who is a rogue if ungikona rogue deputy ungikatia bere ukoro na popular majority ni okomo impeach bunge with clear issues ile ira tumomweherie uguo korwo urenda kweheria Ruto ni angirathire bunge kuwe na motion impeach but I think Jubilee's problem was deeper than that first 2017 Ruto had secured the majority in the party uguo ndoge mo impeach and he knew it in fact the alternative was possible Ruto ni angia impeach Uhuru kone hotaga na riu nake Uhuru acoka mwena wa Raila ri then soka not ugituika stalemate do game pitch oyo na game pitch riu mugithie na mbere so igithia atia so I don't think situation ni juru as such this was a unique situation where yari coalition government ya Jubilee na coalition government yori all the metikaga as principles tondu mtukire turi equal number and kyo hi mekiraga ta ihana ina chati ihana ina at the beginning the mentality the psychology that we are equal two principles was there and the two everybody else was below them
uguo hindi mahitaniririe then gutiri mundu ungieherera uria ungi na it is important to stay in position. So the mandate ya Ruto was legitimate. No, gutiri legitimate, was legitimate. Mandate ya Uhuru was legitimate. Na wezi cia kumweheria ciari ho, but you can't. Tondu wa political imperatives. So iragithii uguo. I don't think this is something we are going to have in the future. Tondu deputy ya mokite within that particular context. Gocoka ukamenyeka atiriri deputy agikorwo atari na role yake ri ni ekuigwa ari neglected. So what has happened in the new order is that the deputies have been given specific ministries. Tanu amenya Azimio akonu erathuru Martha Karua will be the constitutional minister or justice minister, whatever minister they are going to come within that particular section. Washoka mwena uyu ungi wa Rigathi na akenie kuheo ministry nigetha korwo we busy oro nawe no githi cabinet you have something to report. There is no role called the assistant, principal assistant to roima mundu thutha na nduri wira uraruta. There is no rule like that. And I think that's where Ruto was complaining. Nitwagarire kugathika watho ucio hihi ati deputy president ni rihago ministry na kana oiria kaheo oro yothe hatiri. That was an open check. Hatiri handu heki uguo president niwe wina itua ria muthia iguru ria no nati tu no heo tondu hatiri handu haugite ndakaheo. The only thing that is very clear ni ati niwe principal assistant. Ugimenya ma deputy maria mari hau mbere kana ma assistant I mean vice president era mari ho maheagwo home affairs. Majority of them mari minister wa home affairs. Kalonzo Mudiawori ona Jaramogi Odinga himself. The change was Kibaki tondu ari minister wa finance. How know how difference. Karaja agicokio home affairs. Saitoti agituika finance. That shokire home affairs. So there were those kind of relationships. Now, according to move forward, it is at the party level where you establish the pecking order and how to get rid of the person. Then you manage your politics in a manner that when the final say. Otherwise, the situation here Ruto now Uhuru was very unique. Very unique todo. Everybody was hunting the other. The hunter was the hunted, and the hunted was the hunter. Kenya mukiugia guthiurukania kikyo kiragirie kaundu karia watarĩria haria gaguka hamwe me equal partners kaundu kau ni gacangeire hari kuhitania kuu ni niguo Ruto aroigaga atiriri I contributed to this to the election of this presidency ndukajire nyume we otigwo and then you cannot disband the government. Kwaguo niguo katuokire hamwe yes no ngireka we otuike president ni ngituika munini waku yes otherwise wokire na gicunje geku na ni gicunje geko tukinyitana ucoke ujire ni thie gutigire yothe it's not possible. That was Ruto's argument and I think it had the moral basis to it but at the same time tondu ni kuhitania mahitania ri the solution should have been the party tondu party egikuigata ni undu wa legitimate reasons as a deputy na muthuritwo na kiama kimwe it is possible now to engineer issue ya ku remove now through the normal impeachment process na no gukure ko governors how many governors have been impeached now even deputy governors all of them there are quite a number of them who have been impeached. So impeachment is not impossible if there is legitimate reason to do so. No political vendettas. I think this constitution shielded deputies from rivalries within political formations. Tondu kuri mundu there is somebody who did not like your nose kuri mundu wakinyire kuguru wake ukimuima tenda kuri mundu nake from the beginning they did your hate aga victimize wanyita. So how does the constitution protect you nigetha tugie na kindu gigwitwo democratic stability. Remember kiria turageria ni stability na predictability. Ati the elections citu ni predictable, thirikari citu hindi ya ikoima office ni predictable, hindi ya murai ya ikia kura ni predictable. Now within that period nduri mundu get destabilize omweherie unless you have legitimate reason. Remember the raia would have recalled Ruto
if they wanted. There is that provision of recall. Uthie kuria raia a number of people moige mekire irore masaine moige tutikwenda so as deputy. There's still that room. The popular path ya kweheria mundu. It might be laborious or sometimes theoretical, no eho. Uguo tikuga ati the deputy ni ati no kire ati ni ina thina. The theme ya constitution yeno regarding all institutions is to ensure the stability of institutions na predictability ya institution. Todo to make a situation where mugathe mo inyo igaga ati the hidden card, secret weapon, hidden card, secret weapon. No kamenya hindi ogeta na githurano, no kamenya hindi okafuta mundu na andu ingi mafuta go thaa mugwanja cia muthenya. Hindi ciothe gutiri mundu utathia na karedio kanini okuwete oguo wona wakinya haria mau summit wakoni ho thaa mugwanja yakinyiro ukagucia ngari kando nigetha uigwe kana wafutwo uguo ni gwamenya kana uri wira kana wira thaa mugwanja even thaa mugwanja no nginya ungithikiriria nigetha umenye ka wira kandu nduri wira riu unpredictability ori na vulnerability ori ngihota gukuhotithia ruta wira waku na kiria. So shielding institutions from the whims cia leaders was very, very important. Now I don't think we should now swing to the extreme twambirie gwiciria uri ati ukweheria power ya deputy nigetha atuike no asakwo ni president. Why? It is an integrated presidency. The president and the deputy president. No, it's an integrated presidency. Kuonania riu wira wothe wa gucagura watigwo hari mundu uri rahurana gituro gia president tondu murathurwo muri kindu kimwe ri utigirira ni wathuthuria mundu uria ugucagura atuike munini wakwa president nigetha thutha-ini umenye ni mundu mutangihitania mugundu mukurutithania wira nake na mundu wi muciririe wanyu ni ugutwarana that's why I like that reciria riria Raila Odinga ria hold interviews cia andu aria areka tonu uramandika and you must dramatize it. So when I wigie siasa ri that was a master stroke. Tondu ti horo wa guikara hari ogeciria ure niwe deputy wakwa na aria ngine maramuhura and so that ikarehe fracas within the when you all go through the interviews na mugetikira uri ukahota ni ukandikwo ri then you also happen to stabilize the system. Kiama-ini giaku na thirikari yaku igako stable. To muthe Martha Karua is, you can tell she's loyal. Oiga captain wakwa, you know, mutongoria wakwa, my leader, yoguo todo you have to leave a note. I mean a space between you and your leader. Na respect yo neo eho. No Ruto na Uhuru mokite as equal. As equal. Na point of accountability ikaga hareri itondo you cannot be both accountable. Somebody has to be accountable. That how no hare hira thina. It was more of a conceptual problem. Thina wa kwireherera tondu no ginya ugikorwo you have the power to call somebody to order na umwire uria gwika the president that's ground enough for you to be impeached. Over and above other things that you can do. Adu akugangania ni mukuni corrupt na ni muishire. You just subject him to the Senate. Yeah, abe uge this and this he has done. Ukeherio. So there are many ways of removing everybody from office, from the president to any other officer. But the Constitution shields us from normal political vendettas. In Roman Empire, before the Roman Empire, Julius Caesar, athitangagwo thigari ciake ni cikirire rũĩ rwĩtagwo Rubicon na ndwagĩrĩirwo kũrehe thigari mwena ũyũ na tondũ nĩweka atĩ rĩu nĩ vendetta. This is power struggle. Rĩu finally ũka-assassinate Senate. Thengiũ mũno. Prof, tũkĩrĩkĩrĩria ndenda ũgerie gũtũhe predictions ciaku kana ũrona ta commission ya IEBC ĩkanĩrĩra maumĩrĩra rĩ. Well, ukirora tutigaritie milioni imwe less than a million. Andu aria maravotite ri marari about slightly above 14 million. Slightly above 14 million. Warora iria citangathitwo riu ni citizen yo nyene ri. Ruto ena
6 million, 6.5 million, no, uria na 6.5 million. The difference are hundreds. Issue ikakuhe 13. 13 point something million. Tutigalitia less than 1 million. Na within a very short time, by the time we wake up, I think that million will have reached. Ito no ano siya bata tulio ha to kilesi 6. Already from both sides we have had 500. No na. In terms of who wins, I think this is a very, very close. Too close to call. My prediction, Darora, from hunches, I see that it's going to be a very, very narrow victory for Raila Odinga. Okay. That's my view. Biased. So you can understand where I'm coming from. It will be a narrow victory of not more than 1 million. Okay. Not more than 1 million. We are back almost to 2007. But because IEBC has conducted this election so well, I think whatever margin is going to come, they could acceptable to Kenyans. Gashoka not on a runoff. No. Tutikona runoff, Toduri Waja Koya, Nawaihiga, but they're not making a significant dent. On a matinity 1%. Matinity 1%. Ogwo. I'm predicting that the difference will be 51 to 52%. Uliokoro wale bere. Udhite muno ni 52%. Kiruta kiu. But I think whichever the case, Ugirawa manifesto shia patisiere, except the personality, work with the personality, one personality against the other. Policy shia one imwe. I know there is a populist teach to Rutos, whatever, but we can in fact, health, this. Leo tigana to maudu tula Pauli talks to Tonya you how they either to corona corruption, na kiwa kugane guru na chronism na state capture. Mogoma manene. In both cases, but they are all asking for one thing: a clean government, clean hands government. So I don't think Kenyans should tutiagiwa tekorwa muno atukiuka gari wingani ya katine to Sodom ne to kinya Sodom kana to kinya na ku no. There's none of them who has not worked with the other. Raila has worked with Ruto, now Ruto has worked with Uhuru, Uhuru has no, all this is the same thing. I don't think there's any reason for us to panic. Both comes from the same frog. Asante. Thank you, Professor. Sawa. Asante sana. Tumahamwe na Professor Peter Kagwanja. Tugithatha ura maundu matiganite maria mahutanitie na utongoria na nginya githurano giki turi. Riu ni renda kurikiria haha ndi muno uyu wa ndereti jitago muriki wa mucoki ngatho cia mwanya ni gwitikira gutucagura gutihokira mathaa maku nigetha tukumenyithie maria mothe maratambaruka guku studio kuria maturaini matiganite na nginya kuria nyumba-ini ya micemanio ya Bomas of Kenya. Ugie na utuku mwega kuri timu ingira ingira iria igutindikana na nginya thaa 11 cia rucine. Ni ngurikiria handende uguikia mukiro uria ungi wa studio gutige moko-ini ma Windrose wangu nigetha agikumenyithie kana we ni ekuma ngiumia kana ni egutindika nginya mathaa ma rucine. Keingira ndirona makingira haha oro kahora ni megukorwo magiuka mutirithanie nao nginyagia rucini nigetha nao matigire mwaro acio angi tondu twakwireire ni mathaa 24 magukumenyithia uria bururi waku wiikarite thutha wa githurano nginyagia muthenya uria gikaniriro umenye we wi mu Kenya no waikiirie kura na no wahotana. Haya, rito rya kwani Windrose wa Goch mane muthenya wa rucio ngai atukinyaniria tukiumagara gutige na maretwa ma atongoria aria mamukirite iturwa mumitwo thutha ni maretwa ma atongoria aria matana korwo makiamukira uhotani thiini wa githurano giki.
Gatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ ceceni-inĩ ya Inoro TV na itua rĩa Kenya, na tũkwĩrire atĩ tũgũthiĩ na mbere gũkũmemerekeria ciĩgiĩ gĩthurano nginya rĩrĩa gĩgatangathwo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũkorwo mũikaranĩtie na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Michael Jegana. Mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ nĩ matanya makwa tarĩa hothe mũratũrĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Mũrĩ thayũ. Tũkorwo tũkĩmũmerikia kuma thaa ici nginya rũcinĩ rwa kĩroko rũkinye. Tũkorwo twĩ na inyuĩ. Nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ mena ĩtiganĩte, no tũrĩthiĩ Bomas, no tũrĩthiĩ Naikuru, no tũrĩthiĩ Nyeri, no tũrĩthiĩ kũrĩa kũngĩ, na nĩ tũkorwo twĩkũrehera ona maumĩrĩra o ũrĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na nĩ njũĩ no ũrĩcoka ũthiĩ nginya kũrĩa Tallying Center. Ngorwo ngĩmenya ũrĩa namba cikarĩte, na ngona nĩ wega twambe tũteng'ere Naikuru tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire. Evans Asiba, ũngĩkorwo nĩ aratwamũkĩra na njĩra ĩgwete. Evans, ni yapi yanaendelea huko Nakuru kwa wakati huu? Naam, Mike pamoja tu na Winro na Muriuki Wini, pengine mliosikia sema ni kwamba hii leo imekuwa ni siku ambayo imekuwa na mambo mengi, ambayo matukio mengi kadhaa ya leo tukiangalia zaidi hasa tunasema kwamba matokeo yale ya maeneo tofauti hasa maeneo bunge katika Nakuru. Tunao maeneo bunge 11 na kati ya maeneo bunge haya 11 tayari matokeo ya maeneo bunge 10 yashatangazwa, na vile vile pia eneo bunge la Rongai ambapo hakukuwa na kura ya ujumbe, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule anayesimamia meneja IBC katika kaunti ya Nakuru. Pengine tuambie hali vipi kufikia sasa, na tulipo ni katika shule ya upili ya wavulana ya Nakuru, ambapo ni kituo kikuu kile cha kupokea matokeo yote ya kaunti ya Nakuru. Pengine kufikia sasa hali vipi, atuweze tu pengine kutuchorea picha ya matokeo kufikia sasa. Pengine tu daktari, kwa kujitambulisha utuambie sasa hivi mambo vipi, hasa matokeo ya ile ya ugavana, seneti na mwakilishi wanawake katika kaunti ya Nakuru, kwa sababu pengine mwendo wa asubuhi kuanzia saa 12 hadi saa 10 hivi machota alikuwa katika vituo vya ujumbe, pengine matokeo ya leo ujumbe, lakini sasa hivi nikaa wote tumeondokea kule na tukaja hapa hivi kuangalia hali ilivyo ya ile ugavana, useneti na wakilishi wanawake. Ukweli ni kwamba katika kinyang'anyiro hiki kumekuwa na ile hali ya process kutoenda haraka, kwa sababu uliona kwamba ile umakini ambao unahitajika kuwekwa kwa matokeo ya upiga kura hiwe ililazimisha maafisa wetu katika kiwango cha constituency kuchukua muda wao. Kwa hiyo imepita kitu siku 3 tangia kura ipigwe mpaka siku ya leo, na ndio leo sasa tuko hapa kwa County Tallying Center. Mimi nimepata matokeo kutoka kwa constituencies 3 na ya 4 iko hapa tayari. Huyu ni Deputy Returning Officer, kuja hapa wewe, wa Nakuru Town West ambaye ameleta, na Returning Officer wa Subukia ndio huyo hapa, njoo pia ameleta yake. Ndio sasa tunafanya kuverify, kwa sababu wanakuja na results forms zote original. So nachukua ile ilihesabiwa kura katika constituencies, ninafanya kulinganisha na ile ilitolewa kutoka kwa polling stations na kwa constituency tallying center. So kutoka hapo nina transfer sasa kwa fomu ambaye ni ya hii tallying center ambaye ni ya county, ambaye inaitwa kwa mfano kama ni ya governor ni 37C. So hiyo process is a bit slow. It calls for keenness, such that you capture the data accurately, as was done from the other 2 levels. You remember, level number 1 is the polling station, level number 2 is the constituency tallying center, and now to the county tallying center. Pengine tumeona hapo awali uliweza kutangaza matokeo ya Molo Kuresoi Kusini. Hali vipi katika nani ameongoza ugavana kwa hizo maeneo bunge 2, seneta na vile vile mwakilishi wanawake katika maeneo hayo 2 ya ubunge?
Wakati wenye tunafanya kuweka pamoja matokeo ya uchaguzi, kama umeweka stesheni ya kwanza, hautasema kuna mshindi ama mshindwa, kwa sababu bado hiyo data yote haijakamilika. Picha ya ushindi na kushindwa inaonekana wakati vituo vyote vimewekwa katika hiyo fomu na ukakadiria jinsi vile wapiga kura waliwachagua. So mpaka umbali huu mimi nimefanya kutangaza ukweli matokeo ya ugavana, mwakilishi wa kike katika bunge la kitaifa na seneta kutoka Kuresoi South constituency, kutoka Molo, na sasa ninaendelea na Subukia. So hakuna mahali nitakwambia huyu ni mshindi au ni mshindwa, lakini kuna kupigiwa kura imetofautiana. Kwa mfano unapata mgombezi mmoja amepata zaidi ya wale wengine, na pia hiyo haita constitute an outright win for that matter because the process still continues. Hebu pengine kau iwapo utaweza kutuambia kufikia sasa tayari mmepokea maeneo bunge 4 kulingana na wewe, na yale ambayo 2 tayari mshajumlisha, mmesalia na 2. Yale mko Nakuru tuna maeneo bunge 11. Hao wengine pengine ukiangalia ukikadiria masaa, huenda watu wakazi wa Nakuru, wapigaji kura Nakuru wapate matokeo kamili mwendo wa zangapi leo, kesho, vipi? Tukikadiria bila kukosea, mimi natarajia mwendo wa saa 4 kesho tutakuwa na matokeo yote kutoka kwa wakilishi bunge 11 ya hapa Nakuru County, na hapo tutapeana matokeo yote ya ugavana, useneta na mwakilishi wa kike katika bunge la kitaifa. Labda huyu mwenzangu aseme kitu. Nje tuzungumze kidogo pengine tu, iwapo utakuwa kujitambulisha tu, tuambie pengine unasimamia sehemu gani ya Nakuru hii, na vile vile pia hali huko imekuwa vipi kufikia wakati ukiondoka huko. Kwa majina naitwa Lekisat Seina, na simamia uchaguzi katika constituency ya Subukia. Mpaka sasa hatujakuwa na shida zozote. Everything has been okay. Na ndio maana niliweza kulete my results to the county returning officer. Iwapo utaweza kutuchorea tu picha ya hali ya matokeo ambayo umeleta kiufupi, pengine kiutasari tu. Picha yenyewe kama vile bwana returning officer amesema, picha ya county senate, senator pamoja na returning officer na governor na women rep si rahisi kutaja ama kuisema, kwa sababu kumbuka atakapopata matokeo yote ya the 11 constituency ndio ataweza kupata the exact figures. Lakini kwa kifupi, kulikuwa na MNA, kulikuwa na MCS. Subukia constituency ina ward 3, na kulikuwa na washindi katika MNA na pia MCA. MNA yule aliyekuwa Samuel Gashobi aliweza kupata kura zake 28,873, na yeye akaweza kushinda washindaji wengine. MCA Subukia tukaweza kupata Isabella Makori, alafu MCA Kabazi tukaweza kupata Talam George, na MCA Waseges tukapata Elijah Moragi. So haya tu ndio naweza kuzungumzia kwa kifupi juu ya matokeo ya Subukia. Yeah. Michael Njenga, ulivyosikia wawili hawa kitupa tu taswira kamili ya hali ilivyo katika kaunti ya Nakuru, kulingana na yule anayesimamia meneja wa IEBC katika kaunti ya Nakuru, akituambia kwamba pengine huenda kesho mwendo wa saa 4 tuwe na matokeo ya viti hivyo vitatu muhimu, kikianza na kile kiti cha ugavana, kiti cha useneta na vile vile kiti cha mwakilishi wanawake katika bunge la kitaifa. Ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia kikaribu kujua pengine ni nani atapata nini, na iwapo leo sisi iwapo lakini
lazima tutakuwa na mshindi na pengine kumtangaza mshindi huyo atakuwa nani. Lakini kufikia sasa cha muhimu ni kwamba kati ya maeneo bunge 11 ya kaunti ya Nakuru, kalau tayari maeneo bunge 10 yamekamilisha uchaguzi, au tuseme tu kwamba kutoa matokeo ya maeneo hayo. Na vile nikianza na eneo bunge la Nakuru Magharibi, mbunge wa sasa Samuel Arama tayari ametangazwa kama mshindi na atakuwa akichukua mhula wake wa 3. Tukienda katika eneo la Njoro, mbunge wa sasa Charity Kadhambi vile pia amejizolea ushindi katika eneo hilo na kupata mhula wake wa 2. Katika eneo la Molo, mbunge wa sasa Kuria Kimani vile pia amejizolea ushindi akipata mhula wake wa 2. Tukielekea katika Kresoi kaskazini, tumeona mwakilishi wadi wa eneo la Kisirikwa wa sasa kwa jina Alfred Mutai akichukua uongozi wa kutoka eneo hilo kutoka kwa mikononi mwa ile naibu spika wa bunge la kitaifa Moses Cheboy ambaye amemshinda. Na vile pia tukikamilisha ni kwamba eneo la Kuresoi South au kusini, aliyepata ni mbunge wa sasa Joseph Tonui, atakuwa akipata hatamu ya mhula wa 2 kuongoza eneo lile. Katika eneo la Gilgil, mbunge wa sasa Martha Wangare vile pia amejizolea ushindi na kuendeleza mhula wa 2. Katika eneo la Naivasha, mbunge wa sasa Jen Kihara vile pia alijizolea ushindi na kuendelea na kupata mhula wake wa 2. Na tukikamilisha na eneo la Subukia, mbunge wa sasa Samuel Gashove, ulivyoambiwa hapa awali ni kwamba pia alipata ushindi na kupata mhula wa 2. Tukikamilisha na mwisho ni eneo bunge la Bahati, ambapo mbunge wa eneo lile Onesmus Kimani Ngunjiri aliweza kubwagwa na yule mwanasiasa au mgeni katika siasa Irene Njoki, ambaye alikuwa akijaribu kwa mara yake ya kwanza, lakini kwa bahati kwake akaweza kupata nafasi hiyo ya kuongoza wanabahati katika mhula wa kwanza wa miaka 5. Na katika eneo la Nakuru Mashariki, David Gikaria ambaye ni mbunge wa sasa vile pia amejizolea ushindi na atakuwa akipata hatamu ya mhula wake wa 3. Kutoka kaunti ya Nakuru tutasalia tu hapa katika kituo cha niseme kwamba shule ya upili ya wavulana Nakuru, ambapo ni kituo kikuu cha kupokea matokeo yote ya kaunti ya Nakuru na kumjuza mtazamaji wetu punde tunapopata lolote lile muhimu la kuzungumza naye. Kutoka kaunti ya Nakuru, kazi kwako Winnie pamoja na Mike. Mimi ni Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba ushoni mwadikirito wa mohoro kuma mwenosho wa Naikuru. No ndĩrenda twambe tutengere mwena wa Bomas kuria mwadikirito wa mohoro wa Weru wa Nyambura wa Weru wa Nyambura ugikorwo ni uratwamukira na njira yegwete ni mariko wina mo kuma mwenosho wa Bomas. Thenge muno Wangeci guku mwena wa Bomas, maabitha a IEBC kuma icigo-ini cia obunge aria muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV akoretwo agicemania nao kuma riria twambiriirie mihango ino yothe ya githurano, makiambiriria na gutongoria mihango ya guthomithia muingi njira cia guthurana, magitabania ithurano, makianirira ahotani makiria a icigo cia obunge na ma MCA. Riu ni oaya thutha wakwa marehete moimirira kuma icigo-ini cia obunge nigetha moke mathurimo na wona metikirika commissioner muikariri giti wa commission ya IEBC wa Fula Chebukati akorwo akianirira moimirira maria marehete guku. Kiria marehete guku Bomas ni maundu meri. Wa mbere ni form 34A ya kuma icigo-ini ciao cia icigo ceceni cia guikiria kura iria cire icigo-ini ciao cia obunge, na form 34B ngoretwo ngigutariria ati form 34 ikoragwo iri ya kwandika moimirira ma githurano ma gituro gia president, na form 34A ikoragwo igayanitio maita matatu: form 34A, form 34B na form 34C. Form 34A ni iria maabitha aya na maabitha aria angi makoragwo makimateithiriria kure ceceni-ini cia guikiria kura makoretwo makithondeka thiini wa kuamurania githurano kia gituro gia president, na wona yauma kuria ceceni-ini cia guikiria kura yakinya moko-ini mao ceceni-ini cia gutarira kura cia icigo cia obunge ni guturaniria maturanagiria moimirira macio magathondeka fomu itagwo form 34B. Riu form 34B niyo maabitha aya othe marehete
maumĩte gũkũ naya maumĩrĩra rĩu maya mao mothe maturanĩrwo hamwe megũthondeka fomu ĩtagwo form 34C na form 34C nĩyo mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati akahũthĩra kwanĩrĩra mũhotani wa gĩturwa gĩa president gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Rĩu thĩna na gĩbarũa kiri haha wa Ngeci tondu maabitha aya moimite ceceni-inĩ ciao na form 34 na form 34A nyingĩ muno kwa mũhiano afitha kwa mũhiano ũrĩa kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambaa egũkinya gũkũ na form 34A igana rĩmwe rĩa 10 tondu gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kiambaa gĩkoragwo na ceceni cia gũikĩria kura igana rĩmwe rĩa 10. Fomu icio cioka gũkũ maabitha a IEBC na nĩo ayorona gũkũ gatagatĩ arĩa makoragwo ofici-inĩ nene manyitanĩire na maabitha a ciama na ngwatanĩro iria cirarĩ na ahũranĩri a gĩturwa gĩa president maraikara metha-inĩ ĩmwe magacoka makarora fomu ĩmwe thutha wa ĩrĩa ĩngĩ. Noguo nĩ kuga atĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩthurano gĩcigo-inĩ gĩa Kiambaa ekũrorerwo fomu ciothe igana rĩa 10 ĩmwe thutha wa ĩrĩa ĩngĩ, arũgamĩrĩrwo nĩ maabitha a IEBC, maabitha a kuma ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition ĩrĩa ĩrarũgamĩtie Raila Amolo Odinga, maabitha a kuma kĩama kĩa UDA arĩa mararũgamĩtie mũnini wa president Ndagĩtarĩ William Ruto, maabitha a kuma kĩama-inĩ gĩa Roots kĩrĩa kĩrarũgamĩtie Professor George Wajakoya na maabitha a kuma kĩama kĩa Agano kĩa Mwaũre wa Ihiga. Rĩu ona marĩkia gwĩka ũguo mathũrima na maiganĩra atĩ fomu icio ciothe cina moimĩrĩra oria maraumire kũrĩa matũra-inĩ tondu ũndũ wa mbere nĩ atĩ mona marĩkia gũtara moimĩrĩra maratũmaga form 34A kũrĩa rũrenda-inĩ, ũguo ciramba kũringithanio kana moimĩrĩra marĩa maratũmire rũrenda-inĩ marĩa nyũmba cia mohoro na ikundi itiganĩte ũtekũriganĩrwo nĩ ngwatanĩro cia ũteti tũkoretwo tũkĩhũthĩra guturanĩria moimĩrĩra marĩa tũramemerekeria a Kenya. Na wona fomu icio ciaringana moimĩrĩra mau maringana nĩ gwĩtĩkĩria mũndũ aretĩkĩrio akiumagare wĩra wake gĩthurano-inĩ gĩkĩ ũgakorwo kinyĩte hau tweterere mĩhango ĩngĩ ya IEBC. Nĩ mũbango ũregucia ũrabatara ũbacĩrĩri wa mwanya tondu ũmenye moimĩrĩra marĩa IEBC ĩrarekereria ti ta marĩa mararekererio nĩ nyũmba cia mohoro tondu maya ma IEBC mena muthingi wa watho na mangĩhĩngĩcania kaũndũ kahinda-inĩ gaka mũndũ no athiĩ igoti-inĩ na atetie moimĩrĩra macio. Nĩkĩo ũrona makĩgucia ũguo tondu kuma rĩrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati arĩirie bũrũri atwĩrire atĩ mamũkĩrĩte moimĩrĩra ma ceceni 10 gũkinyĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na gũkinyĩria kahinda-inĩ gaka wa Ngeci marorete mahĩtũkĩtie o moimĩrĩra ma icigo igĩrĩ cia ũmbunge. Gĩcigo kĩa mbere kiuma kĩa Webuye ya irathĩro marĩkirie na manĩrĩrwo moimĩrĩra mau rĩngĩ mangĩ no hĩndĩ marĩkĩrĩrio ona maabitha acio matirĩ maroima nyũmba-inĩ ĩno kana ceceni-inĩ ĩno ya gũtarĩra kura cia gĩturwa gĩa president. Na ũguo nĩ kuga atĩ twambĩrĩria thabarĩ ndaya mũno ya gũthũrima moimĩrĩra marĩa maroima matũra-inĩ. Na torĩa ngũtarĩirie mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Inoro TV nĩ atĩ kahinda-inĩ gaka rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati arayũkia ithenya rĩake ta mũrũgamĩrĩri wa gĩthurano kĩa gĩturwa gĩa president, na moimĩrĩra maya mothe egũkorwo akĩmanĩrĩra rĩmwe thutha wa rĩrĩa rĩngĩ. Ũguo kahinda-inĩ gaka anĩrĩire moimĩrĩra ma gĩcigo kĩmwe kĩa ũmbunge, na tondu twĩna icigo 290 cia ũmbunge egũtigĩrĩra nĩ amanĩrĩra macio mothe thutha wa gũthũrimwo nĩ maabitha aya. Na nĩ tũrongerera gĩcigo kĩngĩ kĩmwe kĩa ũmbunge tũragĩta diaspora, na onakĩo agakĩanĩrĩra wona maũndũ maya mothe marĩkĩrĩra. Kahinda-inĩ gaka commission ũrĩa ndĩrona akĩrũgamĩrĩra mĩhang'o ĩno ĩgĩtwarithio na mbere nĩ Professor Abdi Gulie. Rĩmwe nĩ ndĩrona akĩingĩra gũkũ akarora maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere, na akĩaria na andĩki a mohoro nĩ atwĩrire atĩ ndekwenda kuona mbica cikĩmũrĩka maabitha
maabitha IBC aria me thiini haha magithurima moimirira maya tondu maroiga ati kumanika ni kuiga mioyo yao ugwatini noguo hari kihoto gwathikira watho tocio no ngiururia maitho makwa ni ndirona maabitha ciama na ngwataniro itiganite mambikite kambi gutigirira ati ni matwarithia na mbere mihang'o ino na gutigirira ati ni mathurima na kinyi moimirira maria maroka guku na magatigirira ati ni matwarana na maria moimite maturaini kuma kuri maabitha ao aria maramathurimagira githurano giki kuma mwena wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition ni guonete Vauru Mwangi na mbutu ya mawakiri nyonire ya baya yo biro hinya ni ateti matiganite aria megutongoretio ni Raphael Tuju mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna ni guonete ateti ta kanini kega oima guku koibaibia mbuto ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition iria rathurima mihang'o ino ya guthurima moimirira maria maroima kuria maturaini naguo mwena wa UDA na mbuto njararia ya Kenya Kwanza ndirona kahindini gaka irugamirirwo ni mubunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria, mubunge wa Narok Soipan Tuya, ni ndirona murugamiriri wa aruti a wira ofisini ya President Davis Chirchir na maabitha angi agikiro kia iguru ona senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen no ndiramwona handu hari uguo mbuto ina mawakiri na maabitha mena utaramu wa ikiro itiganite kuma ne wa nenda-ini gutigirira ati ni mathurima na kinyi maundu maria marathie na mbere kahinda-ini gaka uguo ni kuga ati kiambiriria giki tugutwarithania nakio o kahora kahora twirirwo tukiaria na mwandikithia wa ciama cia uteti Anderito atwirire ati agitutariria wira uria urarutwo kahinda-ini gaka atwirire ufataraga wetereri wa mwanya noguo ni kuga ati twaya kwaga kwamukira moimirira maya umuthi kana rucio ru rungi no IBC ina nginyagia muthenya wa Jumatatu gutigirira ati ni yakinyaniria moimirira maya no na muikariri gito wa commission ino anyitirire ati wa muthingi ti kuhanyukia moimirira ni gutigirira ati matafanio na njira igwete nigetha ahotani makianirirwo ahotwo makorwo makirora maundu maria moimirira maria mekunengerwo makorwo ni maundu magwitikirika andu mategutinda magitetia igotini. Ngatho cia mwanya wa weru wa Nyambura guteithiriria mwiroreri kumenya uria maundu mahana kuria mwena wa Bomas nije ni tugukorwo tugicoka mwena ucio wa Bomas o huria maundu marathie na mbere na kwiyumiria no ninge gutwara mwena uria ungi wa studio kuria Michael Jegare. Mike, ngatho nyingi muno Winnie na ni maotoguo waigua wa weru wa Nyambura kiuga ni tukuigwite gugituika ati togienagia maumirira makorwo makitangatho muthenya wa rucio kana muthenya wa oke IBC ina nginya Jumatatu koguo andu othe makorio rekei tuikare turi andu ahoreru reke bururi wikare we muhoreru no ithwe thiini wa Inoro TV tuko tukurehera maumirira macio imwe kwemwe kuma haha tangathi aito me standby andikitwa mohoro me standby gutire handu tutari thiini wa gituro kia bururi uyu na njwe Winnie wagecinia gukorwo ona agithio na mwena uria ungi gutuonia kuria na ku Tarling Center ni atia kuhana gitwiraga ni atia maundu marathie na mbere oria maundu marathie makiyumiragia. Asante sana twena muthuriti Peter Mwangi ni mundu uhigireire muno maundu ma security thiini wa bururi uyu ngatho nyingi muno ni gukorwo we hamwe na ithe hoini wa umuthi tuko twinayo riu nginya mararite nyina na tucokagia ngatho ati twagwita no na kanya ga gukorwo we na ithwe no tutanyite muthuriti John Kinuthia onake no mutaramu wa maundu ma security na kiria kiratuma ona tuko tukairia maundu maya no igwa gwatuika ati andu magie na uhoreri andu magie na gukorwo na ukiririria nginyanagia na haha tugacokeria a Kenya ngatho ati bururi ni uhorerete na gutiri handu tuigwite ngui ndui ugithie pirika ciaku maria wonete kuria ja na ni atia kwana. Thank you Michael. Ona no juge oguo IBC maroiga Kenya wa mbere tumacokeria ngatho tondu ni mahotete kuhorera ni tension yeko Michael tondu hinde ciothe bururi wina githurano andu nimenda kumenya moimirira ma uria bururi urathi na mbere
na ngwĩciria tiga kũndũ kũnini ndona tia gazi mũno ũcio wa Bomet. Nairobi ũngĩrora nĩ ũkuona andũ nĩ mahorerete, matirĩ maracoka wĩra na matirauma mũciĩ, gũtirĩ andũ shopping mall nĩ thiĩte mall cigana ona ũmũthĩ, nĩ ngerete bara different Nairobi, wathiĩ ona mĩciĩ-inĩ ũrakora andũ me mĩciĩ maikarĩte marenda thayũ na no tũmahoe ũguo ABC ĩrauga wiki ĩmwe ndĩrĩ kũnene, tũretereire gĩthurano mĩaka 5 ũguo wiki ĩmwe ndĩrĩ kũnene gweterera maumĩrĩra mangĩgatũranĩrwo ũcio nĩ marĩkia. Ngwĩciria kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ o ũguo maikarĩte na thayũ, no he handũ ngwĩraga mũthuri ũmwe ndamwĩra harĩa rũĩ rũkirĩire to gũkira gũkũ nakuo tũrageria kũ interpret nĩ gũkira gwa thayũ, nĩ gũkira kwega, kana nĩ andũ mareciria. Rĩu mwana ona agĩthaka nyũmba wĩ hau nĩ ũrona ũrĩa areka, no enja nĩ kũru mũno. Rĩu andũ me nyũmba ndũramenya nĩkĩ mareciria, no arĩa menja nĩ tũrona nĩ mararũgarũga. So tũrahoya o thayũ ũcio ũthiĩ na mbere, bũrũri wĩikare wega, nĩgetha na ũrĩa Ngai egũtũhe-rĩ tuhote kumuhoera na kumuyukia. Thank you. Na nĩ wekaga mũno nĩ kũgweta atĩ ũrĩa Ngai ekũrehe. Nĩ tuonire mathaa ma kĩndũ ta themu ũguo na nuthu thaa igĩrĩ IBC ũndũ wa mbere ũrĩa mambire gwĩka matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao nĩ mokire na marehe ihoya. Ndiũĩ significance ya mahoya maya ũkĩrora tondũ nĩ njũĩ nyingĩ ona maũndũ ma kanitha ndũkĩriganĩirwo mũno. Ngwĩciria wa mbere for the first time in the history of Kenya nĩ turona IBC igĩka gĩthurano in a very different way ũkĩrora tumenyerete gĩthurano gĩgekwo andũ magathiĩ kũhatĩkana Bomas kana KICC kũrĩa kura irerwo iratangathĩrwo, no ihinda rĩrĩ IBC nĩ marebangire tondũ gĩthurano gĩũkaga na maũndũ merĩ, nĩ gĩũkaga na wega na nĩ gĩũkaga na ũru, nĩ gĩũkaga na thayũ na nĩ gĩũkaga na mbara. Na nĩgetha marigĩrĩrie mbara na nĩ marakĩigua Kenya no marauga no marahoya ona marauga ona ithuĩ tũtirĩ kũraihu na mahoya tũkũmũreherwo harĩa mũrĩ na to mahoya wike tũrareherwo mabishopu na tũtirareherwo hujia kawaida na tũkareherwo kwaya. Ũguo na mũndũ uma na tension ĩkaninwo nĩ kwaya. Wahoerwo nĩ bishopu ũkainĩrwo nyĩmbo igĩrĩ cia kwaya, bũrũri ũgathiĩ na mbere. Rĩu nĩ ũrona andũ nĩ marahota kũbalance between gweterera maumĩrĩra na hena kiugo kĩa Ngai haha na andũ nao makahota kũgĩa na patient ĩrĩa ĩratũma rĩu bũrũri ũkorwo hana ũguo hana. Nĩ ndĩrakena kwĩna thayũ na no ndĩramaka nĩ ũndũ ũguo andũ makirĩte, nĩgetha mũthenya ũrĩa gĩkanĩrĩrwo angĩkorwo mũndũ ũrendaga candidate wake ndanatangathwo-rĩ tutikagĩe na anger na bitterness, twambĩrĩrie gũkanĩrĩra. No turirikane ta rĩu ndona harĩa to nĩ ngũroraga TV-inĩ itaumĩte nyũmba nginya politician arĩa mararumanaga rĩu ndĩramona makĩgeithania makĩhagana kũrĩa Bomas maranyua tũhũa hamwe. In fact ndamona gacako nginya mũndũ ũtangĩcira no atukane na andũ arĩa angĩ no ũramahe ũhoro menyitanĩirie othe makĩmũthikĩrĩria. So no mũkenya ũngĩkorwo e mũkĩgu mũikia wa kura angĩkorwo no ahũre mũikia wa kura mwenzake nĩ ũndũ wa mũteti. Ũrĩa ũragũire nĩ aragũire, ũrĩa ũhĩtũkire nĩ ahĩtũkire, na ona ũragũthambagĩria indo akĩhoya kura rĩu umenye kuma Monday rĩu mũndũ ũcio ndũngĩmuona rĩngĩ nginya mĩaka 5 yathira nĩguo mũkageithania nĩguo oka gũthambĩria indo rĩngĩ. Ũguo indo icio athambĩirio ikagĩa gĩko mĩaka 5 yathira. Ndaigua ũkĩrwo woi mũtikainge mũrango ng'ania ũkaũthambia ciana. Ona andũ maramĩkire bani nao nĩ maragĩtuonirie mararĩhia matatũ marathambia cioro ndonire nginya wana presidential candidate we kũndũ ndonire akĩheana ũcũrũ we mwene ekĩrĩte ka dust coat kĩheana ũcũrũ. So they had gone to that level. Ũkĩenda ũndũ gũtirĩ ũndũ ũtangĩka, no mũndũ mũhũtu nĩ ahũnaga no mũndũ mũkoroku ndaiganagia. Rĩu andũ aya nĩ andũ akoroku, arĩa akoroku no tũkamona rĩngĩ, no mũndũ mũhũnu nĩ akauga nĩ ndagwa
riu ni ndacoka wira wakwa ni turona aria marauga uguo he kaundu turorete bwana Peter ati ona aria marayukia ite itiganite tondu ni njui ni tugukorwo tukimwonia andu matiganite kuma kundu na kundu aria mayukitie ite aria manengeretwo certificates yao ni IEBC ma MCAs ma MPs aria tuonete maikorwo magikinengerwo certificates yao aya tutirona gukenereruka na mukayururuko weho tuonaga kaingi turona me makirite muno no gacoka kaigwa mundu uga na gitigi giakwa de wika mundu raheire kura no taraheire kura twi hamwe nao dikani guthoma marathoma ka ni gukura tukurite gisiasa bururi-ini uyu. Number one, we have matured politically tondu ngirora uria ona uria kuhana riu ihinda riri na ithurano cigana ona iria tukikoretwo twiho turi agima no wone maturity ya andu in terms of voting celebrating wikia wa kurongo iga na hari undu ungi ningi ingicoka njuge niwaririkana mandiko-ini mundu acenjanirio mutumia akiruta wira miaka 7 agicoka agithi haria agicenjanirio andu aya wa mbere andu aria maingirite bunge no majority ya andu aria marari bunge matinacoka so aria mekuingi ni ageni na matiri maracoka kumenya atiriri no meguthie kuruta wira nake mathie bunge mathie county assembly mathie senate matiri mararikia kumenya so the excitement no ikiritwo guo ri ikumira the moment the presidential candidate adicreo ni IEBC riu hau niho megukorwo na excitement ya riri aria marasupportaga muno uria kuhotana ri ni megukena muno aya angi nao ri they have no option Michael because we have so many candidates ugirora candidate independent candidate ara maraingirire ri na ingi gukirwo na ara maraingirire na ciama so at the end of the day adocio matiri maramenya kuria mari no as we continue tondu ni tukirorete ho na niho turathie tutigukorwo na homecoming ta iria tuonete andu magika homecoming ni undu wa celebration cia ya maumirira maithurano kana guthurana ningi wa mbere mundu rokaga bunge ni undu wa sitting allowance ni ranyihirio marahe 3,000 marahegwo 5 leo ni watumaga moke bunge maihure bunge mahobia weekend mathigicagi number 2 ni marehererio CDF uguo na mundu rahete muteti mbeca nigetha akaheo contract ya CDF udio megukira na ate to CDF gutiri uguo andu aya ni maigira bunge no mero the last minute ati kirore ndagati kiorona kiria mareciretie to mundu rokaga ni undu wa CDF riu woka wira wa bunge ndunoka kugoya CDF mundu rokaga ni undu wa sitting allowance na oniranyihirio haya ogo ni maundu ma ngari na nyumba uria maramenyerete ukiingira kaheo milioni 20 cia guthi kugura ngari kaheo mbeca cigana cia guthi kugura nyumba riu woka kuruta wira ni wira warie riu ni wira warie koguo riu aria maraingira niguo macunge kuria makirite mundu rokaga na kamurengetiri ogoro karari karia karugari riu ni acerie kaheo to no nginya tucemanagie nake thiriti-ini cia Nairobi ngietha nake agetha tondu kiria ariona kuria ti kiganu athi kuoya mathire ma ngari na ma nyumba tulicemanagia bengi ngihoya roni nake akihoya roni tondu riu ndakuheo privilege iria maraheagwo cia member of parliament so to me murigo wa muruti wa biashara kana mukenya no wahutha tondu andu aya ni marariaga mbeca nyingi muno unnecessary na mbeca itu tirahota kuona kuria irathie ona CDF icio iraheanagwo na kimenyano nikio rakoraga chairman wa CDF ni murwanyina na muheshimiwa na secretary wa CDF ni mutumia wa muheshimiwa na akigakora board members ri ni tata wao mama wao relatives so at the end of the day mundu wajendaga kinyiro ni mbeca ici irathomithia family ya muheshimiwa so now marerirwo riu mwathie bunge kuhitukia watho guciririra watho na kuruta wira wa bunge na andu aria mamutuma riu mundu rokaga na mentality arekite campaign akahuthira bia nyingi nigetha thie bunge acokie bia ciake no athire bunge aikarage bunge akarehwo mushara wa wira uria athi kuruta failure to that ngwicira aingi no makenogio ni bunge yo he kaundu mugaru na thiku iria kana ithurano iria ingi tukoretwo tukiona mugaru na ithurano icio ingi ni ati tutirona nginya ahuraniri aite ici na muno ahuraniri aite ici cia ge president tutirona
makeyumiria te guka riu ketwitane press conference ihireke twariria andu aitu ihireke twaje kwira andu aitu ciathire ci onao ni matuikite reserved muno na hatire mundu ureyumiria guka kwanja kuga andu aitu kuhana ngaira yo mweno ya kana kurathi mweno uyu kithurano gika koroge very different ni mugaro muno na ithurano iringi tuonete wa mbere expectation ciao ni irarengirwo matagire marakinya bunge nikio rona umuthi uyu for the first time in the history of Kenya nigo concede matiratengera igoti-ini mawakiri ara marebangite gutwara petition igoti-ini ri mekuona thina muno tondu ateti matirebanga gutume bia matire gwanja wa mbere matire na bia cia kuriha wakiri athi igoti-ini na onathi gucira mbeca iria ngiona arihe wakiri ri nicio icio ireheririo ni thirikari na nikio rugwa githurano giki kina tofauti na iria tuonete iria ingi wigwa ni tiga mundu mwe ndona governor uria wagwa kuria Kiambu wa Jango ni ndona akiuga ni aguthi igoti-ini ogoro ABC matikua kura cia governor icokerwo Kiambu county ndire mundu ungi ndirona akiuga ni aguthi igoti-ini aya ngi othe ni gu concede willingly daratire kuone mundu ona dareta media o hau kiero ni agwira o uyu kaneo ka microphone arikiaga kanengera na ningegwa na ni ndetikira na makanyitana goko makagwa ru ni gugu support na ni tukuruta wira nawe turute wira tuteithia andu aya that is the only option that is remaining on the table gutire ngiru kingi mena kio metha-ini yes ni njui ni tukorwo tukirora ona cio aria mako makiyukia iturwa ici ni tukorwo ona tukiaraniria na andikitwo a mohoro ni njui no kurathie na mbere ni ingi marathie na mbere na gukorwo makinengererio iturwa ici na ni njui no turikira ona mukiro uri ungi no turikira mukiro uri ungi tukorwo tukiaraniria na Wini Wangeci nake atwire ni atia kuhana kurathie na mbere Wangeci ni njui mwena ucio naguo wina maundu kererere nigo Mike na aria macindite kana njorua cia iturwa ngurani ta iturwa cia MP kana abunge ni aingi koguo no guthomo onini tu twina Martha wa Ngare wa Gilgil uria uracindire na kura 35,363 na kiama kia UDA oho ndina John Kagucia mukurui-ini na kiama kia UDA nake na kura 25,804 no ningi haha hena MC atatu aria hari hari 25 bunge-ini ya county ya Kajiado aria mahotete gutetera iturwa ciao githurano-ini kiria kiratabanirio hari aya eri mathuritwo ni Ibrahim Osoi wakuru wa miaka 21 uria urarugamite na ward-ini ya Matapato. Kwa majina yangu naitwa Abraham Osoi Orekai, MCA elect Matapato North, na ningependa kushukuru sana Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupea. Haikuwa rahisi, especially at this age. It is my first trial na Mungu akanisaidia. Leo nimekuwa kiongozi na nashukuru Mungu sana. Nachukua hii nafasi sana kupongeza na kuwashukuru wakaazi wa Matapato North kwa ile trust wamenipea, wakanipea uongozi, na nashukuru Mungu sana na pia nawashukuru wao. Ile ningependa kuwahimiza kwa nafasi Mungu atatupatia kwa miaka 5 tutafanya kazi, na naamini Mungu wako pamoja nasi na atatusaidia. Na lingine pia ningependa kusisitiza vijana, this is your right time nyinyi kuamka. Ara nyinyi ni watu ambao mnahesabika, udogo haijalishi, mali haijalishi, ila ni bidii na Mungu. So nawahimiza vijana tupambane, tusiogope chochote, maana Mungu ako saidi yetu na anaamini atatusaidia. Maybe hakuna kijana mdogo zaidi yangu ambaye amepata kiti katika Kajiado Central, lakini napenda kuwahimiza vijana sababu mimi umri wangu ni miaka 24. Kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kwa miaka 2 ndajaza miaka 25. Napenda kuhimiza vijana tupambane, tuamke, maana wakati ni wetu. Na kazi ya viongozi kuwa nyinyi ni viongozi wa kesho, sio kesho. Hiyo kesho ni leo. Na inabidi tuamke, tupambane, na najua ni bidii na Mungu.
na shida moja kuu ambayo nimeona kama mkazi wa Marapato North ni maji. Na hiyo ndio kitu ambayo nilisema kwa maisha yangu, Mungu akinipatia uongozi ndio kitu ya kwanza ambayo nitashughulikia. Pia mambo ya masomo, kuwasaidia na madarasa, walimu kuwajengea madarasa ya kulala kwa sababu ya kusomesha watoto. Hiyo ni kitu ambayo niliweka kipao mbele, na pia ile kitu ambayo nimeweka pia kipao mbele ni vijana. Vijana wengi wamesoma hawana kazi. Ni vizuri tukuje tupambane, tuchambue njia ambayo vijana wataweza jisaidia pasipokuwa na ajira peke yake. Niliwaambia hata kama hakuna kazi nitajaribu sana kutafuta mambo ambayo itawafanya mupate pesa mfukoni kama talent. Niliwaambia lazima nipambane kutafuta njia ambayo nitagrow ile talent ambayo iko ndani yenu ili na nyinyi mkapate kukula kwa kazi ya mikono yenu. Na nawaambia msiogope, niko na nyinyi, sitapotea, nitakaa na nyinyi na tutasaidiana kwa njia yote ambayo Mungu atatupatia. Asante. Michael Jego kiona mwanake ucio ni mwanake munini muno. Mwanake wa miaka 21 na ayuthi makauga ati matire maraheo kanya. Nirona hau hena ado maumire na mecirio ria mangingira utongoria-ini. He kaundu kamwe dona wageci kaundu kamwe tukoretwo tukioerera no huthu muno na tukona tari undu wa kawaida, na njoo na mugeni witu ni tukwariria na kiohoro ucio. Ni kuririkana mwena na kuria wa Singishu muiretu wa miaka 28 toto niwe women rep wa Bometri akigira gatuika women rep miaka 28 nona mwanake o miaka 21 ndio kana ni gwetigira ayuthi maretigira tondu andu aingi maugaga atiriri ungikorwo ati ni urenda kuingira siasa no nginya ugikorwo na kindu. Ndigweciria mundu wa miaka 21 no mwe no akorwo na mbeca icio nyingi uote cia kuingira na niho ngweciria ona muthuri tivita arauga gwa kahinda gaka andu ni macenjetie meciria ni tuthitue ni tweta county ya Naikuru county ya Naikuru gweciria igukorwo county iria iratarwo muno iria ina atumia aingi muno aria makorwo makiingira iturwa na titurwa cia guthukio ni giturwa akahuranira na arume na akanengerwo. Koguo ngwiciria ni turathio tugicenjagia ona thiini wa bururi uyu nginya meciririe itu ya uria kurathie na mbere nginya thiini wa ulingo wa siasa. Niguo na ndirenda tuthie mwena wa Murang'a kuria utari wa kura urathie na mbere na mwandiki wa mohoro Victor Kinuthia ni ekwaranirie na mubunge uria uthuretwo Kiharu ni we Ndindi Nyoro. Reke tuthikiririe. Thank you nima ndirakwamukira wega imwe kwa imwe ndi guku thukuru-ini wa secondary wa Maragi kuria maumirira ma githurano gia gicigo kia ubunge gia Kiharu hamwe na MCAs award ciothe marathie na mbere na kwanirirwo na ndagika eno mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niwe urikitie kwanirirwo ta muhotani na ndirenda tunyitanire nake imwe kwa imwe mwecimi wa twire uthuritwo na kura cigana na ni ati urerira muingi wa Kiharu. Thank you muno Victor. Ningwenda kuoya kanya gaka njokerie muno andu a Kiharu ngatho ni undu wa kanya gaka maheire ga guthii na mbere na kumatungata. Turathurirwo na kura ngiri 60 kindu 68000 no tarite kura iria ciothe iraikirio na igatarwo turagia na gicunje kia iguru muno kirathie gukinya almost 90%. Ningwenda njokerie andu a Kiharu ngatho ni undu wa gitio kiu na ni undu wa heshima iyo ya iguru muno ya gukorwo makingindira na njira nene guthii na mbere turute wira twi hamwe. Hari maundu maingi muno tukoretwo tugika na andu a Kiharu kahinda kau ndirari tamu iyo ya mbere. Wa mbere ni ati Victor ni oi Kiharu ni constituency ria njarie muno thiini wa Mount Kenya region. Turi thukuru cia muthingi kindu 112 thukuru icio ciothe tunyitanite na aikari a Kiharu ciothe ni tuthondekete ikahana academy irathi ciothe iria ciana cia Kiharu ithomagira thukuru-ini cia muthingi ciothe ni ire tairo guku thi na mawira mangi maingi ta barabara ciothe thiini wa Kiharu twikirite in every ward kana hari o ward ya Kiharu gutiri ward tutarai na muradi wa bara ya arami na muradi wa mai ma kunyua na kuingi nginya mai ma kurema. Ona mwena wa mathukuru ngicoka na thutha ni twambiririe thukuru mugwanja cia secondary thiini wa Kiharu njeru kuma hari athi na mawira mangi maingi na wira ucio wothe turarutire tunyitanite na ikari ya Kiharu na nikio ndiraigua ngikena muno makiria ni tondu wira ucio wothe ti wa Ndindi Nyoro ni witu turi othe. Ningumacokeria ngatho ni undu wa kahinda gaka turakoretwo twi campaign ni tondu ni maranyitirire na njira nene muno. Ni oi mahinda maingi aikari a Kiharu ni maheire rutha makinjira thie tugacukume siasa cia kibururi
na makĩnjĩra nĩ makũnyitirĩra gũkũ macinani na nĩ maranyitirĩire na njĩra nene mũno na maranyonia wendo mũnene mũno makĩria. Koguo andũ a Kĩharũ othe mũrĩ itonga ciakwa nĩ ndamũcokeria ngatho cia mwanya mũno na Ngai wa muoyo amũrathime. Turona kura cia gĩturwa gĩa president no cirathiĩ na mbere na gũtarwo, rĩtana rĩaku kũrĩa Kenya nĩ rĩrĩkũ? Wa mbere nĩ ngwenda njokerie IEBC ngatho cia mwanya. IEBC nĩ yonania atĩ bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri wa kĩwango kĩa igũrũ mũno, na ihonge iria ingĩ cia thirikari ciagĩrĩirwo ithome na IEBC ũhoro wa gũkorwo mũndũ akĩruta wĩra na njĩra ya wĩkindĩrĩku. Makoretwo matũtwarithĩtie wega mũno o kuma mbere ya ithurano ona mahinda-inĩ maya. Kĩrĩa ngũria andũ a Kenya, ũguo tũrona ta IEBC nĩ ĩraoya mahinda maingĩ, nĩ watho ũmohete, watho ũrĩa watuĩkire wa Supreme Court ĩgĩkorwo ĩgĩtua cira mwaka wa 2017. Merire ya IEBC result ciothe cia gĩturwa gĩa president mũndũ ndagatangathage na iria ciatũmwo ng'enda-inĩ. No nginya toguo twarĩkia Kĩharũ, returning officer wa Kĩharũ aikie fomu ngari na mitware nginya Bomas. Na mahinda maya maingĩ maraikara nĩ tondũ constituency nyingĩ nĩ hĩndĩ iratangatha mbunge na MCAs marĩkia nĩrĩo magũthiĩ Nairobi. No ngiuga o ũhoro ũcio nĩ ũĩ atĩ watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie media house ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ makorwo nao makĩonganĩrĩria kura, kana ona political parties makĩonganĩrĩria kura. Ona ithuĩ no twĩkĩte ũguo tũrĩ UDA, acio angĩ ngwĩciria nao mena kanya ga gwĩka oro ũguo. Nĩ andũ arĩa tarĩu ithuĩ ũrĩa tuonganĩrĩirie nĩ tũĩ nũ ũgũcinda, no ti wĩra witũ wa gũtangatha. Na nĩkĩo nĩ ũndũ wa kũhe watho gĩtĩo ndingĩtinda niĩ ngiuga figa citũ ihana atĩa, especially ngĩarĩria andũ a Kenya, tondũ wĩra ũcio nĩ wa IEBC. No ndĩ na mavictor ũngĩona ũrĩa tũrahũra gĩcimairo gũkũ nĩ ũramenya maũndũ nĩ mega biũ, no wĩra ũcio nĩ wa IEBC. Tũmahe kanya manĩrĩre nĩguo bũrũri witũ ũikare wĩna thayũ na tũgĩeterera andũ a Kenya tũmenye bũrũri witũ wa Kenya wĩna bata gũkĩra ithuothe tũrĩ wana siasa. Nĩ wega mũno makĩria tũkorwo na kĩndũ gĩtagwo patience, na mũno makĩria tũkorwo tũkĩiga thayũ tũgĩeterera Chebukati atangathe mũhũranĩri ũrĩa wacinda gĩturwa kĩrĩa kĩnene gĩa president. Thank you mũno. Na nĩ njũĩ kĩharo-inĩ ndũrarĩ wĩ wika, twĩna ũmwe wa arĩa marahũranagĩra gĩturwa gĩkĩ. Wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku, rĩtana rĩaku nĩ rĩrĩkũ kũrĩ andũ a Kĩharũ? Thank you mũno Victor. Wa mbere nĩ kuga atĩ ndĩ ũmwe wa arĩa marahũranagĩra gĩtĩ gĩkĩ, Dr. Jude Makera, na njuge nĩ twĩtĩkĩrĩte matokeo maya tondũ andũ a Kĩharũ nĩ maria, tũhe pongezi mheshimiwa witũ Ndĩndĩ Nyoro na tuge athiĩ na mbere na gũserve andũ a Kĩharũ tondũ mũgambo wa andũ nĩ ta mũgambo wa Ngai. Na njuge atĩrĩrĩ, andũ a Kĩharũ ndĩmahe mũgambo, ndĩmere programs iria tũrambĩrĩirie turehoka mheshimiwa witũ tũkũruta wĩra nake hamwe na no tũgũthiĩ na mbere. Ithuothe tũrendagĩra andũ a Kĩharũ mawega, no Ngai nĩ amũthura na twetĩkĩra. Thank you. Na njoke njuge atĩrĩ Victor, gĩthurano kĩrarĩ free and fair, hatirĩ handũ hena tashwishi ona ĩrĩkũ, na matokeo nĩ ũrĩa mararĩ. Thank you so much. Kĩrĩkĩrĩria gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ gĩkoragwo na wadi 6 na ngwenda tũnyitanĩre na ũmwe wa MCAs arĩa mathurĩtwo nĩgetha arũgamĩrĩre MCAs acio angĩ, na ngwenda tũnyitanĩre na wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku, twĩre ũthurĩtwo MCA kũ na rĩtana rĩaku kũrĩ andũ a Mũraradia. Thengio mũno Victor, amarĩtwo njĩtagwo Mũnga no andũ aingĩ maranjũĩ ta Minji. Wambere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kamweke kau ga gũtungata andũ a Mũraradia, na njokeria andũ a Mũraradia nĩ kũnjĩtĩkia makahe kura ciao nĩguo ndĩmatungatĩre. Kĩndũ ingĩmerĩra no atĩ maũndũ macio ndĩrameragĩra nĩ ngũmakinyanĩria. Ũndũ ũngĩ ngĩiga nĩ ũhoro wa mbeũ njĩthĩ. Reke mbeũ njĩthĩ twĩtĩkie ũndũ ũcio twendaga gwĩka no ũkinyanĩre tũngĩhoka Ngai na twende na manama gwĩka ũguo. Kũrĩ arĩa twathurwo especially MC a Kĩharũ, no nyende twĩrute mũno na MP witũ. MP witũ ndanekĩra post ona ĩmwe nĩ ũndũ wa gũtungata mũingĩ. Koguo nĩkĩo ndĩreta MCA wothe tũtungate nĩguo ona hĩndĩ ĩngĩ gĩũka gũtirĩ kĩũria tũkoria. Thengio mũno. Na njĩra nguhĩ rĩtwa rĩaku no rũgamĩrĩire kũ? Harĩtwa njĩtagwo Bernard Rũirũ na niĩ ndakianĩrwo ta mũhotani wa gĩtĩ kĩa MCA thĩinĩ wa wodi ya Mbiri. Nĩ nguoya mweke ũyũ Bwana Kĩnuthia gũcokeria andũ a Mbiri ngatho nĩ ũndũ wa rwendo gĩtĩo na kĩrĩa manyonetie thĩinĩ wa gũthura ta MCA wao, na ndĩmerĩre ciĩranĩro
nitugucenjia rarikiriria na MCA wa kuria Mugoiri ritwa ria kuna njira njitagwo John Kamwaga Mwangi ni ndie ndiracagũrirwo ta MCA wa kuria Mugoiri ward ndenda gucokeria Ngai ngatho na njokeria andu a Mugoiri ngatho tondu wa kunjitikia ati ningũmahingiria maundu maria mothe ndirakorwo ngimerira koguo nindacokia ngatho na wega mwega marathimo. Thank you muno turikiririe na MCA wa muico ritwa riaku njitagwo Margaret Wanjiko wa Gĩcia kana mama Kang'ata ndirawakilisha ward ya Wango ward guku Kiharu ningenete muno ithurano cirarĩ njega andu nimetikirite wathani wa atumia amlaki ndirakenera Ngai tondu no ndirathurirwo mutumia thiini wa Kiharu constituency. I'm happy. Thank you muno gwiciria no akirikia kuigwa cio ni amwe aria marikitie kuhotana na handu-ini ha muhuri mbica witu Dennis Kabiro kuma guku Maragi Kiharu county ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia gwicokeria mwaro ngatho cia mwanya Victor Kinuthia kuma mwena ucio wa Murang'a. Mbica icio rona ni cia kuma Bomas na ndrona ta tugukorwo na ndumiriri kuma kou ni ngona chairman wa IBC Wafula Chebukati no ningi twambe tuthie mwena wa Gatundu kuria Gabriel Kagombe niwe mubunge mweru muthure gicigo-ini gia Gatundu ya Muhuro county ya Kiambu. Kagombe uria urarugamite na kiama kia UDA arageire kura 17,815 arumirirwo ni Kongo Kibathi uria urugamite ari mundu kiumbe ari na kura 15,417. Nyabe njokie ngatho muno kwi mwathani Ngai ndu wa gutuhotithia na gutukinyithia muthenya wa umuthi njokerie andu a Gatundu South ngatho na njira mwanya muno na arumiriri othe a kiama kia UDA ndu wa undu uria maratunirie na wendo uria maratunirie muthenya wa iyo njuge uhotani uyu ti wakwa uhotani uyu no andu a Gatundu uhotani uyu no wa mundu wothe uigua muhinyiririku uhotani uyu no wa mundu wothe uraigua thirikari iyo ingi irarihete kumutwara wega uhotani uyu ni witu turi othe uhotani uyu no wa bururi wa Kenya mbere uria ngoretwo ngirira andu a Gatundu South ndameririe uhoro wa urimi no nginya twitikire ati economy itu muno makiria iko ya urimi na turi urimi muigi ni turi urimi wa kahua ni turi urimi wa macani na turi urimi wa makadamia ni turi urimi wa mikorofia na macio ni maundu ma mbere maria tugukorwo tugika wa keri ni tugukorwo tugika industrialization na ndelire andu aria anini ati tugucokia mawira na guku bururi-ini wa guthondeka mawatho maria makoretwo magithondekwo ni turi anime magathondeka mawatho ma kuguna o ene no tuguthondeka mawatho ndathi kuria bunge magucokia mawira na guku kuri andu ethi na kuri andu a guku kwihiri ende nyingi gukoretwo rhetoric ya kuga the youth tucokererie mawira kwi the youth no gutire mundu utena batara mbeca ona mutumia mukuru ona cucu wathie gwake mucii no abatara tubeca etiguo na kugu turuga atiriri twenda gucokia bia bururi uyu mbeca itige gutuika cia turi anime mbeca ituike cia andu othe nginya mutumia ucio mukuru ona kana ugikanengera mbeca no ko bata wa bia kana ne thitige guthi kugura kana atige gwika o mundu o wothe ni ari bata wa mbeca kugu twenda gucokia bia kwi mundu uria wi kuria thi mari othe tutekubagua kana ni munini kana ni mukuru kana hana atia mbeca cia bicoke kuria macinani koguo ni njuge ni twakorwo tutongoretio ni mutongoria mwega muno na ni turageragia muno gukofia mutongoria witu muheshimiwa Jiji Kagombe ni tondu ni mundu mwinyihia muno koguo njuge hakwa nie ni Ngai ndiracokeria ngatho muno ni tondu Wanjiko wa Gatundu muthenya wa umuthi ni onania ati we ni ari na mugambo wake na ni twate undu ucio koguo ni twamukira Kagombe na ngatho nyingi muno guku Gatundu South nduringi hoya muheshimiwa Kagombe thiini wa guku Gatundu South ni uhoro wa githomo wa mbere ni tukoretwo na mathina maingi muno uhoro wigie ciana cia ndigwa ni manakorwo makirirwo ni meguteithio na uhoro wigie basari koguo ni no ndihoe muno muheshimiwa Kagombe aingira kuria ofisi ya CDF arore ciana cia ndigwa muno na andu aria matehotete mwena wigie basari aratukenia muno ri Kagombe ona taingirite giti-ini ni arateithĩtie muno na nikio urona athuritwo na kura nyingi uguo tondu nginya kuriha ni kurarihitwo wega kahua na macani na ni ararutire wira mwega muno hakorwo ni atumia akuru ona taingirite giti-ini ni amateithĩtie na maundu maingi angi akagurira ng'ombe angi akamarihira ciana cia cukuru na maundu maingi atumia ndigwa ni amarorete wega na nikio urona kura ciake ci nyingi
Iyo ni Gatundu South, no ningi tukiingira Gatundu North kana Gatundu ya Rugongo. Elijah Njoroge Kururia niwe njorua wa kihitahitano kia ubunge gicigo-ini kiu gia Gatundu ya Rugongo. Kururia ararugamite ta muhuraniri kiumbe na yukitie uhotani na kura 15,224 na aroireirwo hakuhi ni mubunge wa ihinda riri niwe Wanjiko Kibe wa Jubilee na kura 12,232. Member of National Assembly for Gatundu North Constituency, Mr. Kururia Elijah Njoroge, ID 245582. I'd like to take this opportunity to present the certificate officially. Congratulations. Kino kinene muno makiria ni undu wa Ngai utuhe hotani ucio na kuri andu itu othe Gatundu North ni undu wa gutuhe kura ciao tuhota gukorwo tukihotana itikia mubunge wa Gatundu North. Asante sana. Manifesto yakwa ina maundu maingi muno maria bangite gwika na mothe maradereire andu akwa mothe kuma mai mabarabara mathomo basari mathibitari maria mothe gutari ona matawa thini wa mabarabara maitu na maofici ma thirikari maundu maria gukorwo ngirora na nigwenda tunyitane turi andu othe aria ndiracindire othe ona arita cindite ona aria mahete kura tuitane turi othe turute wira ucio twi hamwe na gukogira kuri na twihariirie kung'ethanira na mundu othe ungienda guthii igoti-ini o riothe thiini wa bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya nginya ICC na ni twihariirie uguo mundu eharirie wega tucemanie igoti-ini na ko ni arona matukio matinaumira wega mathani okorwo akimenya nie no nie kururia uguo twandiu nake haha no gutukundiu nake gukungi uguo ni kururia kiu ni kihitahitano gia Gatundu North na Gatundu South. Michael Njenga na ni ndona ati aya ni abunge eru moka oho ni ndakorwo ngiona ati hewe wa shinda ari mundu kiumbe koguo ni kuonania ati ona independent andu matari kiama-ini ona one maragia kanya ga kuingira bunge-ini ni mundu gwitwo Kururia nwe nake woya independent GG na nwe GG ne tukirutite wira muno nake guku Raw Media nake nwe woya mwena ucio ungi no undu uria munene muno o hanini tu wagicio njitikirie tu njurie mundu gwitwo Peter Mwangi ati ado githurano kina tofauti muno giki noigwa moya Gatundu yacokanirira yauga acio angitiga reke twambe tumeherie Kururia oyo independent Jiji nake oyo ni rita riake ria mbere nake oka aingirite meciria maku kuri wikia wa kura na muno muno thiini wa Central na Mount Kenya. Meciria makwa ni atiriri bwana Michael aikia akura ona ni mararia nogu na maranogete ni kuri cycle mundu akama promise miaka etano aga promise ingi etano no gutiro ndwareka ungirora andu aria magwithio election ino turekire Tuesday ni andu aria mena uge muno siasa-ini ni aria mangiuga ni arimwa siasa acio riu ni oraigwa kuu kwanja Gatundu South kunu ko mutongoria wa bururi yaumite ungirora mwanake ucio na ni ono regi moria magicagurwo matika over promise ya mama cagura nigetha matika nekore haria aria mama ruta ite-ini nao makarutwo ni angi tondu muikie wa kura ndandu munene ndaga uria woiga ni ukuhota gwika ri mwikire nginya hari ukuhota na ndarenda urute mbia ciaku muhuko onongo ni cia thirikari we make sure taru ni thina wakwa ni ati no gukire andu magicokio no bunge Michael ndari atwara motion na ndari support motion ndari aria nginya na Gikuyu ngororagia Gikuyu kana ngaria na gikabira kiao wechario interpreter no bunge ni maugire no arie na Githweri na no arie na Githungu no nginya na Githweri ndari aria bunge motion yo nemwe na ngi shamelessly ne marageretie nginya kwenda gucoka aria magwithiro githurano giathirire ne marenda gucoka. So what I'm saying is this, Kenyans ni manogete ni gukorwo na andu mataramakinyira mataramateithia na matarahota kuruta wira uria mahirwo mathie marute na nikio wona umuthi ungirora Gatundu na kuria kungi kwanza Central gwitu Central na Mount Kenya gwizire tutingikorwo na makiria ma bunge 10 aria macoka marari kuo aingi aria marari kuo memecie riu ni macarie wira
na makĩiguithania na mũingĩ ũrĩa matarakĩonaga ũneo rĩu no nginya mũmenyane na ngwĩciria nĩ megũkorwo na wĩra mũritũ mũno na wa gũbiti gatagatĩ ka andũ acio tondũ nĩ andũ matararĩ hamwe nao rĩu nĩ gũthiĩ kwĩ introduce niĩ ndarĩ MP waku na no tu decide kana tũrĩ nyua cai nawe kana no tũgũtũme wakinyuage cai na mũratindaga nao so hau niho Kenyans makinyĩte makanoga na gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩngenetie mũno tondũ kĩrarĩ gĩa gũtigithũkania ngano na thawani nĩ tũrarĩtie tũkanegena aikia kura makauga mbu no maramenyaga nĩ ũgatũkora ũguo na gĩthambĩrio indo na kĩrĩmithio nĩ aramenyaga we nĩ mithia no kura wetue ngahe mwisho wa ũhoro rĩ no ngakuoni ndĩrakuoire rũgano haha iyo mũmbunge wa gwitũ kũrĩa niĩ nyumĩte mĩaka 10 mũmbunge na rũgama rũiga nĩ ũndũ ũrĩa ndigĩtie no kwaria mana gũkua icio nĩ indo iria atũraga atigĩtie kũroka mũndũ first time aramũringa rĩu mũmbunge witũ nĩ mũtumia thaa ici no tũrarĩ na mũndũ ũrarĩ ho mĩaka 10 no gĩkeno gĩa I think pride ya mũndũ nĩ rĩrĩ nĩ atĩ nĩ watiga kũndũ wega gũkĩra ũrĩa ũragũkorire ũkiuma kuo wĩyũrie legacy yakwa gũkũ andũ aya nĩkĩ mangĩndirikana nakĩo ona ingĩthiĩ Kĩbakĩ tũmũririkanaga na Thika Road Uhuru wa Kenyatta no tũkũmũririkana na wĩra wake aya mauma magwa rĩ nĩkĩ angĩ mekuonia andũ arĩa tũkũ no kuo rĩikaraga ũrigeraga operation ũtanathondeka oku ũtanekera thitima ũrigeraga nduma-inĩ ĩyo ũguo ndũrekĩra ũteithie ikari ona wewe mwene nĩ gũteithĩka to kwĩna andũ anyu kuo ongorwo ndũ gĩikaraga kuo so nĩkĩo wona gĩthurano gĩkĩ na tofauti people are tired na nĩ marendaga gũcenjia na change nĩ oka Katuke hope ni change ĩrĩa ĩkĩagire nĩ gũkorwo ĩho ndenda tuikirie o hanini no ndarora mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ndĩrona wangeci nĩ ndĩrona mwena ũrĩa ũngĩ Chebukati mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC na timu yake nĩ ndĩrona metayarĩ mũno gũkorwo makĩaranĩria na ithuĩ gũcio nĩ megũkoretwo makiuga nĩ mekwaranĩria na ithuĩ alia no mamba kũrehe o hanini tu mahoya o gũthiĩ na mbere na kũnyitithania bũrũri na kwĩra andũ makorwo na ũhoreri nginyanagia na kahinda gaka tuikirie coke kahinda gatarĩ kũnene tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ mwe kwa mwe nginya kũrĩa mwena wa Bomas nĩ njũĩ mwandĩki witũ wa mohoro wa Meru wa Nyambura nĩkuo ambĩkĩte kambi nake nĩ njũĩ nĩ gũtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere o tũgĩthiĩ na mbere hwaĩ-inĩ ũyũ. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mom, kani ni saa ngapi? Ni 2:10 time. You want some? To keep my family healthy and happy, I only choose 210 flour. Sunny, what did you learn today? I learned to count to 10. Show me. To 10. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital.
Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.